Live, hallihallo und herzlich willkommen. Interpack, die Messe, über die die Welt redet, bei der die Welt zu Gast ist. Und wenn sie nicht hier sein kann, dann gucken Sie uns über den Stream zu. Vielen Dank dafür. Schönen Dienstag, falls Sie live dabei sind und was auch immer für einen Tag, falls Sie nicht live dabei sind, sondern sich das später angucken in unserer kleinen Mediathek. Ich kann es mir leisten, jetzt mal was zu sagen, was manchmal vielleicht ein bisschen pathetisch klingt. Es gibt Gesprächspartner, mit denen man auf einer Messe sehr gerne spricht, weil sie wirklich viel zu sagen haben, weil sie kein Blatt von den Mund nehmen, weil sie verdammt nochmal richtig viel Ahnung haben und weil sie immer auf dieser Messe sind und wir uns immer freuen, wenn sie da ist. Sonja, Bähr, hallihallo und herzlich willkommen. Ja? Danke, Malte. Das ist ja schon wieder Lobhudelei am Anfang. Ich muss das machen, weil du bist Kolumnistin beim Packaging-Journal. Das gehört zur Transparenz. Nein, wirklich. Ja, wann okay, immer wir miteinander reden. Tolle Expertise. Selbstständige Verpackungsberaterin warst du viele Jahre. Bis jetzt? Nee, Angestellte. Ach, Angestellte. Achso, ich dachte, du warst aber... Nee, selbstständig war ich gar nicht. Ich habe das Deutsche Verpackungsinstitut geleitet und den Bund Deutscher Verpackungsingenieure. Ja, dann war ich bei einer nachhaltigen Verpackungsberatung. So, genau. Und jetzt... Jetzt bist du bei Bernd und Partner Creality. Sehr gut, genau, so, bei BPC. Ganz großer Name. Genau. Und wie gesagt auch wunderbare Kolumnistin bei uns beim Packaging-Journal. Interpack ist für dich natürlich so eine Messe, da muss man dann hin. Aber nicht unbedingt die, wo man jetzt sagt, da finde ich meine Kunden, hast du schon gesagt. Das habe ich schon gesagt, genau. Also hier sind ja überwiegend Verpackungshersteller, die ausstellen. Und unsere Kunden als BPC, als Agentur, wir finden eigentlich unsere Kunden unter den Besucherinnen und Besuchern. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist es super wichtig, auf eine Interpack zu kommen. Es ist die Weltleitmesse für Verpackungen. Also da muss man einfach da sein. Man muss schauen, was gibt es für neue Entwicklungen, welche Themen werden gespielt, wie ist so die Stimmung, ne? Wie ist die Motivation. Ich nutze das auch, um natürlich Menschen zu treffen, wie dich zum Beispiel auch. Ja, und deswegen ist so eine Interpack-Messe essentiell, also super wichtig. Ja. Und dann lässt du dich hier treiben durch die vielen Hallen, guckst mal hier, guckst mal da. Ich lasse ein paar aus, ein paar Hallen. Eine kritische Frage auch mal. Ja. Also manche ducken sich schon weg, wenn Sonja Bähr um die Ecke kommt, weil du eben, wie gesagt, kein Blatt von den Mund nimmst. Wollen wir gleich drüber sprechen. Wie fühlt sich diese Interpack 2026 für dich an? Ich bin also heute ist jetzt Dienstag, du hast es schon gesagt, wann auch immer man das schaut. Ich bin seit Montagvormittag da und mein Eindruck ist sehr busy, also wirklich sehr viele Menschen. Der Fokus ist einfach international, das nehme ich auch so wahr, wobei wir auch wissen, dass man das ja gar nicht mehr so abgrenzen kann tatsächlich. Und ich habe schon so ein also so stimmungsmäßig so eine Mischung aus Aufbruchsstimmung und schon motiviert. Aber auch immer so ein bisschen noch so, wir gucken mal, was da noch so kommt. Also so der Fuß ist so über der Bremse, so in Bremsbereitschaft, aber schon doch sehr motiviert, würde ich sagen. Ja, wie schön, dass du das auch so wahrnimmst. Also das wäre jetzt auch so mein Eindruck, mit dem man jetzt ja nicht zwingend gerechnet hat. Ne? Ich meine, die Weltlage ist, wie sie ist, die Problematik in den Lieferketten, die Aussicht auf nicht wirklich rosige wirtschaftliche Zeiten und doch aber in dieser Verpackungsbranche so ein Hauch doch von motivierender Aufbruchsstimmung. Ja, nehme ich so wahr. Vor 3 Jahren, als die letzte Interpack war, das war die erste nach Corona. Die andere wurde wegen Corona abgesagt. Da habe ich das als deutlich verhaltener wahrgenommen tatsächlich. Das hat sich jetzt geändert. Also dieser 3-Jahres-Rhythmus, der hat jetzt einfach gut getan. Und auch trotz der schwierigen Umstände im Moment, was auch sicherlich immer in einzelnen Lieferketten, in einzelnen Materialien auch ankommt, tatsächlich real, ist es trotzdem so, dass man, glaube ich, insgesamt doch auch positiv nach vorne schaut. Ja. Gibt es schon was in diesen jetzt 1,5 Tagen, was du hier gesehen hast, womit du vielleicht nicht gerechnet hättest? Ja, tatsächlich, ich habe es überlegt, ne, gibt es irgendwie die super Innovation, habe ich irgendwas gesehen, wo ich sage, so, wow, stunning irgendwie. Nein, aber tatsächlich habe ich wahrgenommen, insbesondere in den Packstoff- und Packmittelhallen, dass sehr viel von der SUPD die Rede ist. Das ist die Single-Use-Plastic-Direktive, die ja schon lange umgesetzt ist und wo ja schon lange auch bestimmte Verbote, bestimmte Regularien schon gelten. Weniger eigentlich das ganze PPWR-Thema. Böses Wort, ja. Ich komme mir manchmal schon so vor, ich kann es schon gar nicht mehr aussprechen. Ja, schön, dass du das sagst. Ich habe so oft sagen über die 4 bösen Buchstaben. Und dann gibt es die einen, die sagen, oh ja, und die anderen sagen, aber obwohl, und auch kann Innovationstreiber sein. Genau. Aber weniger PPWR aus deiner Wahrnehmung. Ich habe es weniger gesehen und wenn, dann häufig im Zusammenhang mit, guck mal, wir sind PPWR-konform, wir haben kompostierbare Verpackungen. Und dann denke ich mir so, okay, irgendwie, also
so meine Wahrnehmung, und das ist eigentlich schon immer so. Ja? Die Verpackungshersteller haben da große Probleme mit, teilweise wirklich auch zu verstehen, was wirklich auch von ihnen gefordert wird. Die Anwender, die Käufer, also die Brands, die hier so rumlaufen, haben natürlich auch große Probleme damit zu verstehen, was die PPWR ihnen abverlangt und was sie anfragen müssen bei ihren Lieferanten. Das fängt schon an bei der Frage, was bin ich? Bin ich Hersteller, Erzeuger? Damit fängt es schon an, und wenn ja, wie viele? Genau, das ist auch diese Diskussion, die wir auch ganz, ganz viel führen, und wir stellen halt immer wieder fest, so einfach, wie sich das Gesetz das vielleicht auch mal gedacht hat, dass es so eine eindeutige Zuordnung gibt, du bist halt immer Erzeuger, du bist immer das gibt es halt nicht. Die Unternehmen haben so komplexe Lieferketten, so komplexe Produktionsaufbauten, Lieferungen aus Nicht-EU-Ländern, die dann hier umverpackt werden, die dann an ein Lager geliefert werden, wo dann wieder kommissioniert wird, was dann in den B2B reingeht. Die sagen selber manchmal, wir wissen gar nicht, wie sollen wir das denn auseinanderdröseln und wo sollen wir uns denn da einordnen, und wir wissen auch gar nicht genau, wie sicher ist denn das dann auch? Ja? Also wer kommt denn dann und sagt, du hast irgendwas falsch gemacht, und du bist gar nicht, wer du vorgibst zu sein? Ja, das ist auch eine Riesenfrage. Wir erleben auch, und das ist auch in dieser Rollenfindung, sage ich mal, wieder, und das ist total kontraproduktiv, also wir sind ja hier unter uns, aber ich sage das immer so ein bisschen so, dieses Master-and-Servant-Spiel, ne? Also der Handel, die Autobranche, die Automarke sagt, du bist Lieferant, du musst machen. Ja? Also Erzeuger, du bist auch bestimmt Erzeuger, liefer mir alles und mach das alles und hier unterschreib mir das, bist du ganz bestimmt. Die sind häufig in so einer Zwangssituation dann, die Lieferanten, natürlich, weil sie natürlich weiter liefern wollen, wissen es selber nicht besser, ja, und können auch nicht selbstbewusst sagen, so, nö, von wegen, mache ich nicht, irgendwie, da bist du für verantwortlich. Das führt häufig dann wirklich zu Verwerfungen in diesen ganzen Lieferanten-Kundenbeziehungen. Das Gegenteil ist notwendig, um eine PPWR gut umsetzen zu können, nämlich viel näher zusammenzurücken, einen viel stärkeren Austausch zu haben auf Augenhöhe, und zwar von Daten, von Informationen, und nicht nur in dem direkten Schritt der Lieferkette, sondern bitte gerne auch in dem Schritt davor und in dem Schritt danach, damit nämlich alle auch wissen, wo wird die Verpackung eingesetzt, welche fließen welche Informationen und wo muss das abgespeichert werden, um Konformität zu erreichen. Und auch das etwas, was die komplette Branche, also ich sag mal, und das soll jetzt nicht pathetisch klingen, aber das trifft die komplette Welt, das trifft komplett Europa so hart, weil die Veränderung der Verpackung von einem Beschaffungsteil, also ich kaufe einfach Verpackungen ein nach Funktion und nach Kosten, sich ändert zu einem Compliance-Aspekt, zu einer Konformität, die dazu führen kann, dass mein Produkt noch so gut sein kann, ich es aber nicht verkaufen darf, weil die Verpackung unter Umständen nicht konform ist. Und das ändert etwas und muss auch ändern in der Wahrnehmung der Unternehmen, sodass nämlich auch im Unternehmen das eine kollaborative Aufgabe ist, sich damit auseinanderzusetzen und die Prozesse in Gang zu setzen und zu sagen, so gehen wir vor und so setzen wir um, und sind dann auch fertig, wenn die delegierten Rechtsakte kommen. Ja, das ist ja häufig auch immer, ne, dass man sagt, ja, ich habe in der U-Bahn, als ich heute hergefahren bin, einer hinter mir ganz laut, und überhaupt, das ist ja alles gar nicht sicher und da steht ja alles gar nicht fest. So ganz hört man hin und wieder noch, aber sehr, sehr viel. Ja. Doch, es steht alles fest. Ja. Und es ist halt wirklich nur noch eine Frage der Ausarbeitung der Feinheiten, der Details, und da wird es sicherlich auch noch mal Diskussionen drum geben, aber es gibt für alle Normen, für alle delegierten Rechtsakte, die noch in der Vorbereitung sind, gibt es Grundlagen, und die eigentlich nur aufgenommen werden und versucht werden, irgendwie mit den 27 Mitgliedsländern einigermaßen zu besprechen. Ja. Wie schaffst du es da, den Durchblick zu behalten? Weil es braucht ja mehr denn je dann eben diese Beratung. Also jemanden wie dich, wie Kolleginnen und Kollegen von dir, die genau das auf den Punkt bringen und sagen, so, du musst darauf achten, du musst darauf achten, du musst darauf achten. Es gibt viele, wir hatten auch mehrere hier jetzt in Gesprächen, Softwarelösungen, die dir so helfen sollen, Konformitätserklärungen zu erstellen. Also auch nützliche Hilfsmittel, die man braucht, die aber ja auch entstehen in dieser Unsicherheit, die du ja auch erlebst. Also wie schaffst du es, diesen Überblick zu behalten und dann auch wirklich kompetente Aussagen treffen zu können? Manchmal gar nicht. Also das ist einfach so, weil ich sage ja, wir haben Gespräche mit Kunden, wo ich nicht mal wusste, dass es solche Produkte gibt, die herstellen, oder auch wie komplex die liefern teilweise. Es ist wirklich atemberaubend, finde ich aber total spannend. Wie begegne ich dem? Immer im permanenten Austausch, und anders geht es auch gar nicht. Und zwar immer mit anderen Menschen, die
mindestens mal genauso weit sind und sich genauso tief da reingearbeitet haben. Und das sind eben unter anderem natürlich auch die Softwareanbieter. Das sind auch meine eigenen Kolleginnen und Kollegen natürlich. Das sind aber auch Anwälte, Juristen, weil es immer mal wieder sehr, sehr spannend auch ist, so als Ingenieurin, ne, hat man einen bestimmten Blick auf die Sachen und sagt, naja, aus verpackungstechnischer Sicht ganz klar. Und dann kommt der Jurist und sagt, ja, aber, und dann gab es ja mal den Fall und das muss man so und so einordnen und denkt man sich, oh, interessant, wusste ich gar nicht. Also Austausch, sich miteinander abstimmen und letztendlich auch ein Ausverhandeln, ein individuelles Ausverhandeln mit jedem einzelnen Unternehmen und zwar immer auch mit einem Blick auf eine Risikoabschätzung, weil am Ende ist es genau das. Ja? Das Unternehmen muss sein Risiko einschätzen können oder zumindest mal gesagt bekommen, du machst das, dann passiert das, du machst das nicht, dann passiert das oder auch nicht. Das Risiko musst du kennen und dann musst du eben bewusst eine Entscheidung treffen und eben sagen, machst du das oder nicht. Ja. Und ich würde mich manchmal gerne klonen können, um noch mehr, das was mir ja auch Spaß macht, noch mehr mich mit Unternehmen auszutauschen, darüber zu erfahren und so weiter. Da könnte ich noch viel, viel mehr Zeit reingeben. Wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen. Ja. Und teilweise ist das immer noch so, dass ich die an so einem Punkt abholen muss, wo die noch gar nichts gehört haben von PPWR. Teilweise sind die aber auch schon viel weiter und dann sind wir eben wirklich in der praktischen Umsetzung. Wir haben ja die Masterclass, die wir aufgesetzt haben, die sehr, sehr gut läuft. Wir haben so einen PPWR Roadmap Workshop, nennen wir das, wo wir wirklich reingehen zum Unternehmen, ganz individuell alle an einen Tisch holen und sagen, so jetzt, ne, wer ist was in welcher Rolle, was müsst ihr tun und am Ende habt ihr dann wirklich einen Handlungsplan auch. Das ist der Vorteil. Aber es ist ein Zeitfresser, ne? Das muss man sagen. Man kann ja auch sagen, wie ich vorhin sagte, böse Buchstaben, nicht so böse Buchstaben. Es bewegt sich viel, auch im positiven Jahr, muss man sagen. Es ist ja, kommt jetzt nicht von ungefähr, diese Regelung. Kann auch ein Innovationstreiber sein. Auf der anderen Seite werden Innovationen vielleicht auch hinten angestellt, weil man sich um sowas jetzt kümmern muss. Ich habe gerade, und das ist gut, dass du das ansprichst, ich bin gerade auf dem Weg hierher, habe ich mit einem Brand-Owner mich unterhalten und dann sind wir auch auf das Thema Innovation kurz zu sprechen gekommen und er eben auch aus dem R&D und Packaging und sagte dann, davon habe ich gar nichts gehört, schon lange nicht mehr von dem Thema Innovation. Ja. Und das ist auch so, das steht im Moment, das ein Stück weit hinten an. Und das ist ja immer so dieses Risiko oder Chance und so die bösen Buchstaben oder nicht so bösen Buchstaben. Ich glaube, im Moment ist das noch so eine Phase, durch diesen drängenden Termin, 12. August 2026, die Pflichten des Erzeugers, PFAS-Diskussion, dass alle erstmal so sagen, wir wollen erstmal wirklich diese Grundhaltung, diese Grundkonformität haben. Das müssen wir irgendwie erstmal aufbauen. Dafür brauchen die Unternehmen aber auch 2-3 Jahre. Und dann kommen die Innovationen und die werden auch kommen, bin ich mir ganz sicher. Und auch wieder mit 3 PPWR-Themen eigentlich, die wir haben. Das ist die Recyclingfähigkeit. Es gibt eine maßgebliche Anzahl an Verpackungen, an verpackten Produkten, die es sehr, sehr schwer haben wird, Recyclingfähigkeit erreichen zu können. Und es gibt einfach diesen Rezyklatanteil, auch da muss man reingucken, muss man vielleicht auch über Innovation sprechen und natürlich das Thema Minimierung. Ja. Und wenn wir darüber sprechen, dann werden wir auch dazu kommen, eine Neugestaltung, Umgestaltung der Verpackungen, andere Formen, andere Materialien möglicherweise für andere Prozesse und das ist dann aber... Das ist dann die Innovation sozusagen vielleicht wieder zu finden. Das wäre schön. Also um es nochmal klar zu machen, weil es eben so viele gibt, die es nicht gehört haben, 12. August. Ja, wir haben auch bei uns auf der Seite diesen Timer, der wirklich runterzählt, minütlich, 12. August, erstmal vor allen Dingen Konformität, erster Schritt und PFAS, also Ewigkeitschemikalien. Ja. Da muss was genau geregelt sein oder organisiert sein im Unternehmen. Genau, also der Artikel 50, also erstmal, das Allerwichtigste ist, in welcher Rolle bin ich unterwegs, weil wenn ich das weiß, dann weiß ich, bin ich ein Erzeuger und bin ich verpflichtet als Erzeuger auf der Verpackung drauf zu sein, das gilt dann nämlich ab 12. August 2026 und muss ich auch wieder eine Risikobewertung oder einen Nachweis meines Grenzwertes für PFAS haben, für Lebensmittelkontaktmaterialien nur, das ist ja nicht für alle anderen Materialien, aber muss ich auch einen Nachweis dafür haben, dass keine Schwermetalle in meinen Verpackungen sind. Und auch da wieder Änderung ist bekannt. Schwermetalle gab es auch in der Richtlinie jetzt schon, die im Verpackungsgesetz heute gilt. Was neu ist ja, auch da stand schon ein Grenzwert drin übrigens, was neu ist, dass dieser Grenzwert jetzt durch die Konformität dazu führt, logisch, ich muss es halt auch mal prüfen und muss halt auch mal nachgucken oder
checken, ist das überhaupt, wird das eingehalten? Weil natürlich versichern mir meine Lieferanten das immer und sagen irgendwie, wir sind schwermetallfrei oder was auch immer. Aber jetzt wäre es eigentlich an der Zeit zu sagen, gut, dann hätte ich gerne mal einen Labortest oder ich mache selber einen und prüfe das mal nach. Und das gleiche eben mit den PFAS. 12. August, heute in 3 Monaten. Stimmt, wow. Um den Druck nochmal, um den Druck kurz zu erhöhen. Du hast, ich habe gesagt, Kolumne hier bei uns im Packaging-Journal, freuen wir uns immer sehr, weil du, auch nochmal gesagt, kein Blatt vor den Mund nimmst und auch mal auf die eine oder andere Schieflage aufmerksam machst, auch was die PPWR betrifft. Wenn Wissenschaft kein Wissenschaft, war der Titel. Es war Artikel 12, die Kennzeichnungspflicht, war dein Thema. Und da kann man mal sehen, wie solche Schieflagen entstehen. Vielleicht kannst du mal sagen, worum es im Kern geht. Also was dich dazu bewogen hat, zu sagen, so, die Seite da in diesem kleinen, süßen Magazin, die nutze ich dafür. Was hat mich dazu bewogen? Ja, die reine Krawalllust natürlich. Nein, also es geht um die Anzahl der vielen Piktogramme. Genau, es geht um Artikel 12. Der Artikel 12 sagt aus, dass eine Kennzeichnung auf die Verpackung aufgebracht werden muss, damit wir wissen, wenn wir eine Verpackung kaufen, ein verpacktes Produkt, wohin wird das entsorgt. Und vielleicht auch noch, was ist das für ein Material, damit ich in meinem jeweiligen Landessystem weiß, in welche Abfalltonne muss das geworfen werden. Die Kommission hat das JRC damit beauftragt, eine Studie zu machen oder eine Untersuchung zu machen, an welchem System man sich orientieren wird, vielleicht auch Piktogramme zu entwerfen und eine Arbeit dazu aufzusetzen. Das JRC hat dazu eine Umfrage gemacht, eine Befragung und hat dann auf 274 Seiten am Ende zusammengefasst, welches System sie bevorzugen und dass sie dazu raten, dass es farbige Piktogramme sein sollen mit Text. So, das war sozusagen die Empfehlung. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben auch Kunden, die sagen, wir drucken gar nicht farbig. Wir drucken nur schwarz-weiß. Aus guten Gründen ja auch. Aus guten Gründen, ja. Das hat auch was mit Ressourcenverbrauch zu tun und aber mit Kosten und so weiter und so fort. Und dann haben die gesagt, das ist ja komisch irgendwie. Und ist denn das wirklich die Empfehlung auch für den Verbraucher? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann haben wir uns die Studie besorgt, was sie gemacht haben. Die haben das veröffentlicht, das JRC. Also es ist schon transparent, es liegt alles da. Und wir machen ja selber Umfragen. Wir haben ja eine wirklich tolle Kollegin, die nichts anderes macht als Marktforschung, die also wirklich auch weiß, was man wie fragen muss und wie man auch Ergebnisse interpretiert. Ne? Korrelation und Kausalität, das ist ja so eine nette Verwechslung, was immer mal wieder passiert. Die hat sich das angeschaut und hat gesagt, alles klar, die Aussage, die das JRC hinten raus trifft, haben sie nicht untersucht in der Studie. Und das war das, was ich aufgegriffen habe in der Kolumne, um nochmal darauf hinzuweisen, zu sagen, und das ist auch so ein sensibler Bereich, wir sind darauf angewiesen, dass wir Zahlen, Daten, Fakten sprechen lassen. Dafür bin ich auch Ingenieurin, das ist uns auch wirklich wichtig. Aber dann muss das auch sauber aufbereitet sein und dann muss ich das eben auch so untersuchen und das Ergebnis auch so richtig interpretieren und nicht mir etwas dann wünschen hinten raus, weil ich irgendjemand das vielleicht besser findet oder man damit irgendwie eine höhere Chance der Umsetzung hat. Da muss man dann schon, finde ich, also meine Überzeugung, neutral und wirklich auch wissenschaftsbasiert und untersuchungsbasiert. Ich kann das ja abfragen. Also ich hätte ja eine Untersuchung entsprechend aufbauen können. Die wäre dann halt viel, viel umfangreicher gewesen, viel teurer, hätte länger gedauert. Aber das muss es mir mehr wert sein bei so einer wichtigen Frage, weil ich habe am Ende dann auch noch mal so ein paar Zahlenspiele gemacht, was das bedeutet eigentlich am Ende. Wir sprechen über Billionen von Verpackungen, die bedruckt werden müssen. Ja. Und das ist dann erstmal was, wo man sich dann auch so im Klaren wird, das hat massive Auswirkungen und das reicht dann ganz weit. Okay, schauen, ob es gelesen wird. Also ob sich da nicht von der Kommission vermutlich. Wir können auch mal ein Heftchen hinschicken. Uns gibt es jetzt auch auf Englisch. Ja, so gesehen. Ja. Jetzt können wir das machen. Ja. Jetzt bist du eben seit vielen Jahren in der Branche. Du hast das eben auch nochmal aufgezählt. Du hast zu tun mit Mandanten sozusagen, mit Kunden auch, die du berätst, mit vielen Stakeholdern. So kritische Texte dann auch zu schreiben, ist dir wichtig? Kann aber ja vielleicht auch im direkten Kundenkontakt manchmal hinderlich sein oder gerade nicht. Doch, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst und das ist auch wirklich so. Also ich habe auch schon das Gefühl, auch durch meinen Jobwechsel bin ich ja so ein bisschen auch in einen Perspektivwechsel gekommen. Also wir arbeiten ja für die Brands, ne? Und während ich vorher bei dem Ingenieurbüro für Verpackungen so, ne, da haben wir halt alle im Fokus gehabt und auch die Verpackungshersteller, da kann man dann schon noch mal ein bisschen mehr auf den Punkt und ein bisschen mit einem spitzeren Stift schreiben,
Da bin ich schon ein bisschen altersmilde geworden. Ja. Okay. Nein, aber also am Ende, und das ist mir auch wichtig, ne, das geht nicht um Polemik, das geht auch nicht irgendwie darum zu sagen, du bist besser oder so, es geht einfach um die Sache. Und wir wollen alle vorwärts kommen und das ist übrigens auch der Tenor, den ich auch hier immer wieder höre, wenn es um die bösen 4 Buchstaben geht. Der Grundsatz ist total gut und richtig und wir müssen auch etwas tun und es ist auch immer besser. Ich habe eine klare Vorgabe und eine klare Regularie, aber das muss sie eben sein. Sie muss klar sein, es muss eine Vorgabe sein, leicht verständlich und auch irgendwie umsetzbar und möglich sein und nicht wirklich ein Regelwerk, wo man dann eben erst einen Berater für braucht. Also sorry, das kann es halt auch nicht sein. Ja. Ja. Aber letztlich auch nicht falsch, ne, für das Beratungshandwerk. Das ist auch nicht so schlecht für die Beraterinnen und Berater. Ja, das ist ja, das ist ja auch sowas, ne? Wird uns ja dann auch immer unterstellt irgendwie, ne? Dass dann die Kunden sagen, na, ihr habt ja ausgesorgt jetzt für die nächsten 20 Jahre. Ja, nee, und so ist es ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, das ist ja aber, will man das denn überhaupt? Also wenn es nach mir ginge, ich würde lieber Innovation vorantreiben. Ich würde wirklich lieber tolle Verpackungen, die aufs Marketing einzahlen. Weil das ist ja auch am Ende all diese Regeln, die jetzt die ganze Branche, alle, die mit Verpackung zu tun haben, einhalten. Davon hat noch kein einziger ein einziges Produkt mehr verkauft. Das zahlt nicht aufs Marketing ein, 0. Und kriegt auch kein Budget aus dem Marketing. Das gibt überhaupt kein Budget für diese ganzen Entwicklungen, die gemacht werden müssen. Die Unternehmen, die R&D-Abteilung, die sind wirklich echt gebissen. Die müssen irgendwie schauen, wie sie das schaffen, im Unternehmen so prominent zu platzieren, diese Stiefkind-Verpackung auf einmal auf eine Position zu heben, wo der Thron da ist, ja, und wo noch mit Konfetti gestreut wird. Das funktioniert nur sehr, sehr schwer und sehr, sehr träge. Deswegen ist es auch so, was dann auch viele Berater machen, ja, und dann irgendwie im August und das ist einfach nicht der richtige Weg. Ja? Wir dürfen hier nicht mit Angst machen arbeiten, sondern wir müssen wirklich sagen, Hilfe und Unterstützung und lieber, ja, würde ich meinen Leuten, dem Tobi Streich und seinem Team sagen, hier, geiler Kunde, entwickel mal eine super neue Verpackung, tolle neue Applikation, super Convenience-Aspekt. Also das sind die viel, viel schöneren... Das Produkt Verpackung so spannend macht, ne? Und auch jeden, der in diese Branche gegangen ist, vielleicht mal dazu bewogen hat. Die Aspekte kommen in der PPWR nicht vor, weder Marketing noch Convenience. Und das ist ja dann auch die große Kunst, ne? Das wieder zu übersetzen und zu sagen, Anforderungen erfüllen, ja, gleichzeitig Marketing voranstellen, mehr Produkt in tollen Verpackungen verkaufen. Am Ende geht es darum. Ja. Dann hoffen wir, dass wir einen Haken hintermachen können, hinter das, was jetzt dringend nötig ist und es dann wieder in die Innovation geht und auch ins Marketing und eben in das, was Verpackung so toll macht. Jetzt hast du vorhin gesagt, SUPD vor allen Dingen, zu deiner Überraschung hier, großes Thema, weil so viele in Sachen PPWR schwammig unterwegs sind oder denken, wir haben es schon, wir heben lieber was anderes aufs Schild. Ja, also habe ich nicht drüber gesprochen mit den Ständen, wo mir das so aufgefallen ist. Vielleicht ja auch so ein bisschen so, wir haben jetzt SOPD verstanden und das erfüllen wir alles, deswegen schreiben wir es mal hin. Ja? Okay. Also Thema Greenwashing, MCO ist ja auch so ein Buzzword oder auch so eine, was uns noch ins Haus steht. Ja, vielleicht daher, aber das würde ich mir jetzt auch nicht anmaßen, da irgendwie, okay. Ja, aber es ist eine spannende Beobachtung. Dann kann ich dir nur wünschen, dass du noch viel Spannendes siehst jetzt heute. Danke. Du wirst dich noch ein bisschen hier über die Messe bewegen. Vieles von dem, was du gesagt hast, hat so ein bisschen Erinnerung hervorgerufen. Wir haben auf der Interpack 2023 auch gesprochen. Ja. Vieles war sehr ähnlich, gerade was die PPWR betrifft. Oder? Und das ist 3 Jahre her. Deswegen ist ja auch noch lange Zeit und so. Jetzt sagen wir natürlich nichts lange Zeit, aber immer noch vieles ungeklärt, aber eben mehr geklärt als... viele wahrhaben wollen. Ja. Und deswegen ist es eben wichtig, sich das klar zu machen. Und deswegen vielen Dank, dass du uns das klar gemacht hast. Gerne. Packaging-Journal in jeder Ausgabe Sonja Bähr. Immer lesenswert, der Rest natürlich auch. Und ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Und dann sehen wir uns in 3 Jahren wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir dann ich hoffe schon mal zwischendurch, aber auf jeden Fall, Fall 2029. Wann immer die Messe dann auch sein wird. Irgendwas im Mai wahrscheinlich. Richtig, genau. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es könnte sein. Sonja Bähr, großer Applaus, wo immer Sie uns zugucken. Applaudieren Sie bitte Sonja Bähr. Applaudieren Sie dann auch gleich wieder, wenn wir wieder da sind. Matthias meldet sich in ein paar Minuten. Bis dahin.
Herzlich willkommen zurück bei Interpack TV. Da waren wir gerade mal 10 Minütchen weg, schon sind wir wieder da. Die Gäste stehen quasi Schlange hier am Eingang Nord in unserem gläsernen Studio Interpack 2026. Es ist der Messe Dienstag. Die Hallen sind toll gefüllt und ich werde es heute irgendwann auch noch mal schaffen, ein bisschen durch die Hallen zu schlendern, ein paar bekannte Leute zu treffen und Stichwort bekannte Leute. Ich bin sehr froh, dass er die Zeit gefunden hat, hier bei uns vorbeizukommen. Es ist Dr. Benedikt Brenken. Hallo Benedikt. Hallo Matthias, grüß dich. Du kommst zu uns in deiner Funktion als Director von der R-Cycle-Initiative, R-Cycle im Grunde, eingedeutscht. Ganz blöde Frage für unsere Zuschauer vielleicht, aber auch für mich. Was macht ihr denn? Was machen wir? Ja, wir haben uns vor vielen Jahren schon gegründet, ein Netzwerk aus der ganzen Wertschöpfungskette der Verpackung. Ja. Und zwar mit einem Thema, was jetzt aktueller denn je ist, nämlich mit diesem ganzen Thema Datenaustausch von Verpackungen. Und dort arbeiten wir also mit der GS1 daran, eben Standards zu generieren, wenn man so möchte, eine einheitliche Sprache zu schaffen. Genau, also es ist im Grunde der offene Rückverfolgungsstandard, basierend auf GS1-Standards. Du gehst sofort rein. Du sagtest, aktueller denn je. Kommen wir natürlich irgendwann auf die PPWR zu sprechen, können wir auch gleich, können wir gleich abhaken. Bitte, wie würden wir das da einbetten jetzt in den aktuellen Bezug? Genau, der Elefant, der hier auf der ganzen Messe im Raum steht. Ja. Ja, genau. Also wie gesagt, wir damals gegründet vor dem Hintergrund, dass wir gesagt hatten, die Bedeutung von Daten wird für die Kreislaufwirtschaft, für die ganze Regulatorik steigen. Ja. Und wie gesagt, man sieht es jetzt sehr konkret. Ich denke mal, dass das Thema oder das Datum, das Zieldatum, was für alle im Raum steht, ist der 12.8. diesen Jahres. Ne? Ja, also dass dann, wenn es wirklich wirksam wird und damit natürlich auch das ganze Thema der sogenannten Konformitätserklärung. Und das ist eigentlich schon die erste Anwendung, wo man diese Dinge nutzen kann. Ja, ich wollte gerade sagen, also im Grunde, ihr ermöglicht ein einfaches Management von Verpackungsdaten, aber verbunden natürlich mit Kreislaufwirtschaft und Prozessketten. Also es hört sich erstmal kompliziert an, aber im Grunde seid ihr eine Rundum-Sorglos-Lösung. Genau, also wenn man das große Bild sieht, dann führt alles zusammen. Da kommen auch in der PPWR noch viele Dinge, es kommen Kennzeichnungen hinzu. Das heißt, an ganz vielen Stellen kann man das jetzt sehen, ich sag mal, wie diese Dinge ineinander fließen. Was aber, glaube ich, viel wichtiger ist hier, was wir jetzt in den Diskussionen hatten mit den Kunden, ist aber, dass wir auch etwas haben, was auch Stand jetzt für die Unternehmen einfach so funktioniert. Das heißt, ich brauche nicht warten, ob alle meine Partner dies, das, jenes schon nutzen, sondern wir haben eben auch einen Ansatz, der den Unternehmen jetzt schon ganz konkret hilft, eben bei den anstehenden Compliance-Herausforderungen. Genau, also es gibt keine Ausreden mehr, die Lösungen sind da. Und das wollen wir natürlich auch noch ansprechen, ansonsten wärst du auch gar nicht hier. Ihr seid Aussteller auf der Interpack 2026, Halle 7a, die Startup Zone. Was ist da dein Feedback? Was nimmst du da wahr? Du warst in der vergangenen Woche ja schon ein paar Tage da. Genau. Wie ist da der Vibe, auch im Hinblick auf euer Produkt? Also wir kriegen sehr, sehr gutes Feedback. Ja. Wir haben einen sehr pragmatischen Ansatz, wo wir sagen, wie können wir die Unternehmen eigentlich relativ schnell in den Status versetzen, ihre Konformitätserklärungen zu erstellen, mit Einsatz von KI, für Erkennung, nutzen das, was da ist und vor allem, was wir auch machen, wir wollen es ein bisschen entmystifizieren. Wir wollen jetzt, keinen Alarm schlagen oder die Leute jetzt in Sorge treiben, sondern wir sehen, dass das alles machbar und schaffbar ist und dementsprechend, kriegen wir sehr gutes Feedback, also dass wir den Nerv treffen und dass viele Unternehmen eben sehen, es geht nicht mehr manuell. Ja. Was wär so ein typischer Kunde, der schon an euch herantritt? Was für ein Problem hatte der oder hat der? Also der typische Kunde, der muss halt eine Konformität für seine Verpackung erstellen. Okay. Das ist das, was sie eint, sag ich mal. Dann geht es schon sehr schnell auseinander. Das kann sein von einem, Portfolio von 40 Artikeln bis jemand, der über 30.000 Artikel spricht oder mehr. Daran sieht man natürlich, okay, die Aufgabe wird natürlich dann größer. Ja. Die Systematik bleibt natürlich die gleiche. Und gerade natürlich bei den hohen Stückzahlen sehen wir, dass es eben ohne intelligenten Einsatz, ohne Digitalisierung, ohne die KI, die wir jetzt lange auch mit Partnern trainiert haben, eben gar nicht mehr machbar ist. Und es geht aber auch um die unterschiedlichsten Arten von Verpackungen, weil das ist ja auch Thema. Die PPWR hat natürlich neue Definitionen geschaffen, sowohl wer jetzt wie überhaupt betroffen ist, aber auch natürlich einen neuen Verpackungsbegriff definiert. Das heißt, wir haben auch Unternehmen, für die geht es halt nur um die Transportverpackung, die sich halt bisher noch gar nicht damit beschäftigt haben. Ich habe mich lange gefragt, ob ich dich fragen kann, aber würdest du dir eine Einschätzung zur PPWR zutrauen? Also würdest du sagen, das ist ein gelungenes Regelwerk? Ich frage mal vorsichtig.
Also ob es rundum gelungen ist, das mag ich, das würde ich so nicht bestätigen. Aber ich denke, dass man auch bei diesen Dingen jetzt sagen muss, dass also die Intention sicherlich schon mal sehr gut ist, sehr richtig ist. Das steht auch, glaube ich, nicht in Frage. Ich sag mal jetzt, in der Umsetzung ist natürlich schon viel Bürokratie dabei. Da kommen jetzt viele Dinge übereinander. Ich glaube, gerade auch, wenn man jetzt mal an die Brand-Owner denkt, mit anderen Gesetzgebungen, wo ich jetzt Änderungen im Artwork wieder vornehmen musste, das x-te Mal, jetzt mit den neuen Markierungen und Kennzeichnungen, da hätte man viele Dinge sicherlich besser machen können. So. Gut. Aber ich glaube, es ist natürlich auch schwierig, weil man sehen muss, ich glaube, das Regelwerk ist in Summe halt auch so groß. Da sind so viele Dinge drin. Deswegen ist, glaube ich, schon mal erstmal wichtig, dass wir überhaupt sehen, es wird ja für die Akzeptanz geworben. Und ich glaube, so muss man das sehen. Und ich glaube, dass an vielen Stellen auch noch Erleichterungen kommen werden. Ja, also da ist ja das letzte Wort in der Tat noch nicht gesprochen. Ich habe mich vorhin ein bisschen auf eurer Website umgesehen und da fällt auch immer wieder der Begriff der Aircycle Community. Genau. Was hat es damit auf sich? Genau, die Aircycle Community ist im Grunde das Netzwerk, mit dem wir damals gestartet sind. Also der Gedanke kam von einigen Unternehmen, wie gesagt, ich sag mal, heute kann man das immer schön erzählen im Nachhinein, dann ist das alles immer so ein roter Faden. Klar, die Regulierung erfordert Daten und. Wir reden ja über die ersten Ideen 2018, 19, wo wir einfach so diese Vorstellung hatten, kann das gelingen? Und dann braucht man natürlich Partner in der Kette. Jeder kommt so aus seiner Branche, aus seinem Bereich in der Wertschöpfungskette mit anderen Anforderungen, mit anderen Vorstellungen, mit anderen Sorgen, gerade auch was den Datenaustausch angeht. Heute reden wir da sehr, ich sag mal, einfach drüber, dass es ganz normal ist, Dinge auszutauschen. Das war ein paar Jahre früher, war das noch etwas anders. Und deswegen ist die Community für uns sehr, sehr wichtig, weil sie, wie gesagt, die Industrie abbildet, unterschiedliche Player abbildet und eben dafür sorgt, dass wir wirklich, ich sag mal, breit Interessen dort eben vertreten. Ja, also aus heutiger Sicht in der Tat. Ne? Also man spricht ja hier immer wieder, also ich höre immer wieder Communication, Collaboration, aber war zu dieser Zeit vielleicht nicht ganz so selbstverständlich. Genau, absolut. Und gerade die Hochphase, als wir gestartet sind, dann auch wirklich mit der operativen Arbeit, auch in sehr enger Kooperation mit der GS1 in Germany hier, wirklich diese Arbeitsgruppen zu machen. Das war die Zeit Corona, ich weiß nicht, der eine oder andere wird sich erinnern, ne, wo wir in diese ganzen Bereiche dann auch sehr viel das mit digitalen Meetings gemacht und wirklich ein sehr, sehr hohes Engagement einfach der Mitglieder auch hatten, hier gemeinsam eben was voranzutreiben, von dem wir jetzt auch natürlich profitieren, ne, weil viele da jetzt eben entsprechend dann auch schon vorbereitet sind und das tolle Grundlagen sind, die natürlich auch in anderen Initiativen, in denen wir mit aktiv sind, ich sag mal, immer wieder dann auch zum Tragen kommen. Ich muss vielleicht auch nochmal sagen, ihr seid grundsätzlich, Aircycle ist grundsätzlich mit jeder Produktionsanlage vernetzbar, erstmal. Genau, also das sind jetzt unterschiedliche Schichten, das kommt immer ein bisschen darauf an, wofür möchte ich diese Standards dann nutzen. Genau, wir haben viele Maschinenbauer, wo es dann darum geht, wirklich, ich habe ja die Daten in der Anlage, also kann ich sie direkt da auch Darauf wollte ich hinaus, ne? Genau, und deswegen auch da, ich hatte eben gesprochen, das eine, was wir geschaffen haben, eine einheitliche Sprache sozusagen und das andere ist dann, ich sag mal, wie diese Sprache technisch funktioniert und auch da nutzen wir eben Standards der GS1, damit eben offen. Genau, also jeder kann das für sich nutzen, kann das für sich selber implementieren. Natürlich geben wir da auch gerne Hilfestellung, aber das war für uns eben ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium und ich denke, das macht auch den Ansatz so einzigartig, dass wir halt gesagt haben, wir gehen konsequent auf diese offenen Standards, weil nur das wirklich eine Grundlage ist, Akzeptanz zu finden, eben in einer sehr breiten Industrie. Ja. Hast du das Gefühl, dass insgesamt das Bewusstsein jetzt auch für solche Lösungen wie die eure, dass das gewachsen ist und dass ihr da auf fruchtbaren Boden stößt im Grunde? Ja, auf jeden Fall. Also das Thema, auch wenn bei vielen die Hoffnung war, dass das mit der Digitalisierung dann irgendwann auch weggeht oder jetzt von KI abgelöst wird. Nein, aber das sehen wir auf jeden Fall. Also wie gesagt, es kommen auch mehrere Dinge zusammen. Auch dieses ganze Thema der digitale Produktpass wird, ich sag mal, greifbarer, auch eine Herausforderung, ne? Natürlich auch eine Regulatorik, die auf viele Branchen zukommt. Das heißt, wir reden da wieder über Austausch, wir reden über Dinge wie Markierung, wir reden über Durchgängigkeit von Informationen. Und ich denke, das ist schon so ein Punkt, wo man jetzt sieht, dass viele Dinge, ich sag mal, da eben zusammengeführt werden können. Ja, und gerade, und das wollte ich auch noch mal betonen, wir hatten heute Morgen schon den Dr. Martin Engelmann hier von der IK, Industrievereinigung, Kunststoffverpackungen, bei euch geht es ja auch explizit um Kunststoffprodukte, dass hier tatsächlich auch das Bewusstsein, das wird von vielen ja negiert, auch auf Kunststoffverpackungsseite da ist.
Ja, absolut. Also man muss sagen, also natürlich sind wir, was die Verpackung angeht und was auch natürlich diese ganzen Tools angeht, offen, also für alles an Packmaterialien. Jetzt kommt es aber natürlich, wir haben einen starken, einen starken Background eben in der Kunststoffindustrie. Ich selber eben auch bei der Firma Reifenhäuser. Ich wollte es nicht sagen. Doch, das ist ja kein Geheimnis. Nee, ist kein Geheimnis. Aber ich glaube, das ist genau ganz wichtig, dass auch natürlich gerade auch erklärt so ein bisschen auch die Gründe, dass so eine Zeit war. Und wo uns diese Tools natürlich auch Möglichkeit geben, ich sag mal, vielleicht über diesen, ich sag mal, man muss ja immer, wenn man die Produkte, Packmittel miteinander vergleicht, verschiedene Verpackungskonzepte, muss man, was für eine Bilanzhülle schaue ich mir an. Und wenn ich dann wirklich mir so ein LCA mal betrachte, dann kann ich eben sehen, je nachdem, wie gesagt, ist das Nutzungsszenario, wie weit sind Transportwege, brauche ich was Wiederverwendbares, welche Entsorgungsstrukturen gibt es. Und ich glaube schon, dass da der Kunststoff sich deutlich weiterentwickelt hat, gerade mit dem Thema Recyclingfähigkeit, die natürlich deutlich besser geworden ist, die auch noch besser wird. Man sieht es auch hier, viele Lösungen, wo dran gearbeitet wird. Und das schafft natürlich dann schon Grundlagenarbeit. Und da kommen die Daten wieder ins Spiel. Das muss ich natürlich auch belegen und beweisen können. Ne? Und ich muss auch wissen, dass es das ist. Ja, aber es kann ja nie ein Fehler sein, sage ich mal, dass man die eigenen Daten hat. Also ein Fehler definitiv nicht. Das ist ja oftmals auch, was ich hier auf der Messe auch oft erst wieder lernen musste, dass natürlich in gewisser Art und Weise ein Aufwand ist, aber der ja auch Wind unter den eigenen Flügeln sein kann. Ja, absolut. Und ich denke, da passt auch wieder so ein bisschen dieses Gemeinschaftliche. Also wir reden mit Markenartiklern hier, wir reden mit Handel, der Dinge anfragen will. Genauso reden wir natürlich hier mit den Packmittelherstellern, wo wir auch immer sagen, den Markenartiklern, die haben ja dasselbe Problem. Also da kommen jetzt haufenweise Kunden und fordern eben Daten an. Die müssen das ja auch irgendwie handhaben. Ne? Und da ist natürlich genau der Ansatz, wo Standards, wo digitale Lösungen einfach helfen, ich sag mal, das alles etwas handhabbarer zu machen. Okay. Mir geht der Nebensatz nicht aus dem Kopf, als wir vorhin über den 12. August gesprochen haben. Und dann hast du gesagt, wenn das dann kommt. Oder also in Frage gestellt wird, dass denn kommt. Gibt es dann noch ein Fragezeichen? Oder? Nee, da gibt's kein. Dann habe ich das vielleicht etwas falsch zum Ausdruck gebracht. Okay. Ich war sollte kein freudscher Versprecher sein. Nee, also wir gehen ganz fest davon aus. Ich meine, der Herr Trunk war ja auch hier, das ja auch nochmal bestätigt. Wir denken, dass das, was jetzt zum 12. August so definiert ist, auch mit der entsprechenden Konformität. Man sieht es ja auch, die Unternehmen bereiten sich jetzt vor. Wie gesagt, ich wäre auch gar nicht so panisch. Bei vielen ist ja das, was jetzt gefordert wird. Ich glaube, das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Die Konformität, so wie sie jetzt ist, bezieht sich erstmal nur im Kern ja auf den Artikel 5. Ja. Und da haben die meisten Unternehmen einfach die Informationen auch schon vorliegen. So, okay. Das heißt, muss ich jetzt ein bisschen strukturieren, das mal analysieren. Wie gesagt, da den Weg Richtung Digitalisierung zu gehen, sicherlich förderlich. Die Aufgabe, und das ist sicherlich auch klar, die kommt natürlich jetzt mit der sukzessiven Umsetzung der weiteren delegierten Rechtsakte. Wie die im Detail aussehen, das bleibt dann zu erwarten, auch ab wann sie dann genau kommen. Aber das ist zum Beispiel auch unser Ansatz in dem Tool, dass wir sagen, wir fokussieren uns wirklich jetzt auf das, was jetzt zum 12.8. wirklich erforderlich ist. Das andere wird dann sukzessive nachgepflegt. Da haben wir dann auch wieder Vorlaufzeit, können diese Informationen wieder anfragen. Und, aber das ist eben auch der Kern, warum wir sagen, Digitalisierung ist so wichtig, weil diese Aufgabe, ich habe einige Unternehmen, die sagen, ja, ich mache das jetzt. Ja, ich mache das jetzt einmal, aber es kommt dann halt im Grunde mit jeder Änderung, mit jedem delegierten Rechtsakt, kommt es immer wieder auf mich zu. Also wieder Lieferanten kontaktieren, wieder Dokumente prüfen, Anfragen, Daten erheben. Und deswegen sind wir sehr fest davon überzeugt, dass es nur mit einer digitalen Lösung eben handhabbar ist. Ja, und ihr seid ja dann auch, das unterstelle ich euch einfach mal, ein treuer Partner. Also ihr seid, wenn ihr dann an Bord seid, und wir reden ja dann über die kommenden Jahre, die dann kommen, da wird ja noch mehr Support nötig sein. Also das absolut. Also ich sage immer, im Grunde geht es, also jetzt gerade bei diesem Thema PPWR Compliance Kompass und dem Tool, eigentlich im Kern geht es um eine Sache, nämlich um die Transparenz. Und das erste ist erstmal überhaupt Transparenz darüber, welche Daten brauche ich denn überhaupt. Ja. Wo wir eben mit den Partnern wie Telisco, wie ich diese, ich sag mal, regulatorische Interpretation übernehmen, um überhaupt zu sagen, pass mal auf, das bedeutet das für dich mit Blick auf dein Verpackungsportfolio. Und deswegen meinte ich vorhin schon, da kann man sehr viel schon mal auch entmystifizieren und muss jetzt auch nicht unnötig Panik machen. So, aber mit einer relativ klaren Struktur. Und klar, wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich auch sehr einfach mit Hilfe von Standards, mit Hilfe von KI-Erkennung, ich sag mal, die Datenanalyse betreiben, was habe ich, Gaps identifizieren, die Informationen ranholen und dann auch, ich sag mal, schöne Dashboards bauen, wo ich dann sehe, wie gut bin ich denn, was fehlt mir noch, damit ich, ja, ich sag mal, auch ins Handeln kommen kann. Ja.
Wenn wir uns auf der Interpack 2029 wieder treffen, werden uns wiedersehen, aber nehmen wir nochmal an, wo stehen wir dann? Also nicht wir zwei, sondern in diesem ganzen PPWR-Implementierungsprozess oder vielleicht, wo steht ihr auch dann? Nicht mehr in der Startup-Zone, glaube ich. Stehen wir nicht mehr in der Startup-Zone? Glaube ich nicht, nee. Ich weiß gar nicht, wie lange wir da noch rein dürfen. Wir haben ja auch schon ein gewisses Alter erreicht, ob wir dann herauswachsen. Ja, aber ich glaube, das ist auch umsatzabhängig. Okay. Ja, dann schauen wir, wo wir dann stehen. Nein, also ich denke, als Branche werden wir uns deutlich weiterentwickelt haben. Ich glaube, es werden weitere Fragezeichen kommen. Ne? Also ich glaube, diese Hoffnung, dass sich alles immer einfach auflöst, da muss man einfach sagen, mit jedem delegierten Rechtsakt wird es wieder Fragen, wird es Diskussionen geben. Ich glaube schon, dass wir in Summe mehr Klarheit haben, wo bestimmte Dinge hingehen. Ich denke, dass ein Großteil der Unternehmen, und das zeigt das Feedback jetzt gerade auf der Messe auch, diesen Weg Richtung Digitalisierung geht. Wir hoffen, dass wir viele zu diesem Thema Standards überzeugen könnten und dann werden wir uns auf einem großen Messestand sehen. Entschuldigung, da muss ich reinhauen. Ja, aber was ist denn die Alternative dazu? Also was ist die Alternative, den Weg der Digitalisierung nicht zu gehen? Die Alternative ist eine große Workforce aufbauen. Okay. Also wir haben mal so einen Kalkulationsrechner. Jeder, der Interesse hat, sich das mal anzuschauen, was bedeutet das eigentlich, ist herzlich eingeladen, bei uns am Stand mal vorbeizukommen, wo wir einfach mal das auch für die Verpackungsentwickler, für die Verantwortlichen mal deutlich zu machen, wenn wir sagen, wie groß ist denn euer Portfolio? Wie viele Komponenten hat denn eine typische Verpackung? Wie viele Lieferanten habt ihr denn pro Komponente? Und dann, jetzt nehmen wir mal an, das muss ich jetzt einmal pro Jahr überprüfen, wie lange brauche ich da ungefähr mit Lieferantenanfrage? Und dann kann ich relativ schnell, komme ich dann auf eine Hochrechnung von einem von einer Stundenanzahl. Die kann ich natürlich für die Geschäftsführung relativ einfach auch noch übersetzen, indem ich mal einen Preis hintermache. Dann weiß ich ungefähr, was kostet mich das. Und da müssen wir einfach ganz klar sein, deswegen gibt es für mich keine Alternative, weil keiner kann sich das leisten, weil das ist ja keine wertschöpfende Arbeit. Also alle unsere Kunden verdienen ja nicht damit ihr Geld. So, sie müssen das tun und deswegen sollten sie es möglichst effizient machen. Ja, absolut. Kann mir jedem nur ans Herz legen. Seid noch bis morgen Abend da. Wir sind bis morgen Abend da, bis zum Schluss. Also jeder ist herzlich willkommen. Wir auch. Ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Messe. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Und sehr gerne. Wiedersehen vor 2029, würde ich sagen. Klar. Vielen Dank. Dr. Benedikt Brenken von AirCycle. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir schwenken langsam auf einen großen Maschinenbau-Themenblock, den wir nachher gleich eröffnen mit Marcel Kissling von Gerhard Schubert, aber auch nochmal VDMA, der Johannes Schmid-Wiedersheim wird auch noch bei uns zu Gast sein. Deshalb spannender Nachmittag hier auf der Interpack 2026. Bis gleich. Ciao, ciao. Super. This is Interpack 2026 live from Düsseldorf, the international hotspot for the global packaging and process industry in these days, of course. And now I'm very delighted to welcome Mr. Ricardo Chavanna. He's the president of UCIMA. Yes, as a president of UCIMA, we are very proud to be here at Interpack with more than 400 Italian company, large, medium, small size, all together representing the Italian industry, and proud to be here at Interpack, one of the biggest events in the packaging world. Great. So thank you very much for joining us. Italy holds around 22.5% of the global packaging machinery market. So what are the key reasons behind this international access? Well, we do represent an industry about 10.4 billion euro with a 80% as an export rate. Key success are really simple. At first, we are well known in the market as a flexible and tailor-made producer. We are engineering driven, but thanks of our strong DNA, also because the Italian packaging industry has been successful since the beginning of the 50s. So very traditional market. Absolutely, yes. Not only with a strong mechanical knowledge, but with the capacity and the capability to understand the customer needs. It's a
industry very deep specialized. And the business model, it's quite successful also because the large corporation, they drive and they integrate the small, medium company to be successful in a global market. So we do work together, and it's very often the large company, they involve the small, medium-sized company. They are very specialized in specific needs. And at last but not at least, let me say, we have strong skills in managing relationship across culture. This is why we as Italian, we are very well accepted around the world because we know how to manage different cultures. And of course, global, well-known companies, right? So everybody knows the huge packaging manufacturing machines from Italy. Yes, proud to say that the made in Italy in the food and beverage and the pharmaceutical and cosmetic world, it's recognized worldwide as a guarantee of quality, of reliability, but also, once again, of the capacity to managing relationship across the culture. The US, China, and France are among the most important export markets. So which regions currently show the strongest growth potential? What can you say? Since beginning of January, I would say Middle East. Of course, in the recently, the Hormuz situation has created some troubles. But once again, I strongly believe that Middle East, it's a very interesting market also because they are looking for high level of technology. Latin America is growing faster. We are expecting a lot of interesting new opportunity thanks to the agreement between the European community and Mercosur. And let me say East Europe is a still interesting market also because the UE is financing a lot of development program. Even Africa, we have interesting sites, not only from the north of Africa and South Africa, but also from countries like Kenya, Tanzania, Nigeria, Cameroon. Still not big number, but interesting growth rate. Okay. Talking about Interpack, talking about Italian packaging machine factory, we also have to talk about innovation, right? Yeah. So what are currently the strongest innovation drivers in the Italian packaging machine industry, or maybe even which you can see here at Interpack? Yes, proud to say that UCIMA, the Italian Packaging Machine Association, has developed in the last year and a half a large language model that is available for all the company associated, has been developed together with a company are in competition each other, because we strongly believe that the real good approach is to cooperate to develop an LLM model that could be used from all the industry, not only the Italian packaging machinery industry, but the entire capital goods Italian industry. Okay. So the news can be the solutions are ready, you just have to use them. It's on development. Here at Interpack, we are ready to present the first step. The LLM is under testing inside our company. It's really interesting, also because it's helped us to create a same language inside the industry. There's a very interesting prospect. Of course, many companies like mine has presented many innovation, also integrating AI. So every company has to develop its own direction. But UCIMA could be a very important part of aggregation. Yeah. But just to get that clear, there can be concrete AI applications in packaging machinery that can be useful or helpful in several ways. Absolutely, yes. We as UCIMA believe that even if inside the association we have many companies are in competition,
when we are inside Uchima, when we are talking about our Uchima strategy, we are all working together to create added value and especially to support the industry. I'm very proud to say that even the large company are working to support the small and medium-sized company, and all the Uchima team that I want to officially thank also because I will be president up to July, then a new president will be nominated. Okay. So after 4 years, as I can say, it's a great team, and they are working every single day to support our industry with services, with consultancy, supporting the company, moving in the foreigner market. So it's a great team, and let me say that we increased the number of the associates in the last 4 years about 40%. And I'm proud to say that we arrive at 200 members that represent, I think, 90% of the whole industry. So also in future, collaboration will be the key. Absolutely, yes. And the president changed, but Uchima is a concrete, great support for the Italian industry. So I wish you the very best for your after Uchima life, right? So you did it great. Thanks you for joining us today. Great thanks to Interpack, and a great wish to all the exhibitor. We are living different and tough times, but the industry is alive, is strong, and is so specialized. There's plenty of innovation. So proud to be a member of the packaging world. No more needs worded. Thank you very much for joining us, Ricardo Tavanna, and good luck for the Interpack 2026. Thank you and goodbye.
Keine Sache. Hello and welcome back to Interpack TV from the Interpack 2026 here in Düsseldorf. This is where innovation meets industry. And talking about innovation, we have to talk about Heidelberg, of course. And I'm very delighted to welcome Mr. Felix Mueller. Felix, you're a member of the Heidelberg Management Packaging team. Thank you. Yeah. That's right. Hello, Matthias. Happy to be here and looking forward to your questions. Of course, there are very interesting topics to debate. At first, of course, we have to ask, because Interpack is not a trade fair that Heidelberg, let's say, has traditionally attended. So what made you decide to participate this year? I think it's a great fair where we can also learn more about customers, about brands. And this is something where we are not brands, for example, too close to, and we want to learn. In particular, when it comes to our future target to be a system integrator in the industry. Okay. And talking about this famous return on invest, what are you aiming to achieve with your presence here? We want to achieve contacts. We want to get in contact with brand owners, with our customers, to talk about projects. Talk about projects where we can bring our knowledge to the table, can learn, but also can help our customers in order to improve their business. Okay, so for me to understand, so the first step is communication, right? So that you understand the problems of your customer. This is exactly the point. So we invested a lot of time in finding out what are the pain points of our customers, but also what are the pain points of the brands. And you cannot invent new products without knowing that. So knowing the pain points, just to make an example, we all know that the skill level of our operators is going down and down, and we have to do something over time, like automation. That is one thing, as an example. That knowledge, that brings us in a situation where we can give new ideas, solutions, products to our customers. Yeah, but knowing your background, you also bring a lot of knowledge to the table, right? So with Heidelberg in the background, famous company, very famous company, so there's much knowledge at the table already. There's a lot what we bring to the table, as I said. I mean, we have a lot of knowledge, and we are further expanding that knowledge along the value chain, as we really looking at the whole end-to-end process in our industry. Okay. I think you mentioned already the goal about being a system integrator, right? Yes. So what do you mean when you talk about being that or achieving that, being a system integrator? So we're talking about a whole solution, or what are we talking about? So first of all, what do we mean with that? I think it's fair to say that we, Heidelberg, are the integrator when it comes to packaging, print production. Yeah. We were the first who started to integrate post-press, press and pre-press along with machines, but also in particular with workflow. That's our DNA, that's where we are coming from. And I think we are bringing here, we are here the world leader. But what we now want to achieve is that we are also expanding upstream and downstream in the whole value chain, our offerings. Upstream towards the substrates, downstreams really to the finished product in the shelves of the retailers. Okay. But do you think overall that this topic is gaining, let's say, importance in the whole packaging industry to be a system integrator? The way we see packaging at the moment is that the world, I would say, is changing. In the past, even 5-10 years ago, we were just talking about machines, machine selling with our customers. Now we are talking output. I would say one of the most important KPI is OEE, for example. But you cannot just trigger OEE or improve OEE by looking at one machine. You really have to look at the whole value chain. And so what we say is you have to look at the output, and that means you have to improve, optimize step by step the whole chain. Okay. But why are the key challenges you currently observe along this packaging print value chain? What are these?
The challenges here, or the pain points are, I mean, there are many. There are various pain points. Take, for example, and I do not dwell definitely on that because there are so many others which can go more into detail. But look at the regulations. Look at, for example, PPWR, something which we hear at each and every corner here. Look at the discussion of sustainability. This is something where you have to talk about the substrate, the printing substrate, the process itself, the consumables you need, and you have to have a full understanding how that all work together. Right. But so these are, say, the overarching pain points, I would say. Regulation as well, sustainability, for example. Okay. But then you have also single pain points, as I said, skill, efficiency, for example. Okay, but I think I'm pretty sure what your answer will be, but these challenges can't be no longer solved by isolated solutions, right, or individual suppliers. So we're talking about collaborations. We talk about collaborations, and thank you for that question, because in the end what we are also focusing on is we cannot do everything on our own. I mean, Heidelberg cannot do everything, so we are partnering. And partnering, we have new partnerships. So what we announce here, what we have already announced, partnership with Metze, with PackSmart, for example, or with Penning. So companies out of complete different areas of our whole industry. So partnering is for us key. Okay. And for the others too, right? Because they are seeking collaborations as you Absolutely, it's a bi-directional. It's bi-directional. It's not only we with them, they with us. A very good example here is also Solenis. I mean, they are delivering the barrier coatings. We are applying them to the substrate, and you are getting the best out of two worlds. Okay, okay. Talking about collaborations, I think you're hosting expert talks with with some manufacturers. So what role do these conversations play in this universe? So as I said at the beginning, we are talking about pain points. It's crucial to understand the pain points. And we are really dwell on these pain points. We are discussing them with experts of the industry. What are the aspects of these pain points? How can you solve these pain points? What can you do to improve them? How relevant are they? And yes, we have 16 sessions, and I think it will be very interesting. So we had a good audience just now when we talked about sustainability, of course, barrier functionality. So I think the audience will like it. Okay, so we'll try to identify the concrete challenges, right? Yeah. And then afterwards, finding solutions. Absolutely. Okay. That's what we are. That's what we are doing. I dwell a little bit on the issue of barrier coatings because I like it. I have to say I like it a lot. Take for example food and beverage. I mean, these functional coatings are key as for grease barriers, and also now, and it starts to replace laminated PE foils through environmental friendly functional coatings. And that is something what we discuss, but that's also something we can also sell to our customers today. Okay. Not only the machine, but also the way, the process, how you do that. And even we have the consumable available. Okay. But do you think we were talking about, let's say, trial and error in kind of way? Because you have to try something? No. No. Definitely not. When you take, for example, again, the barrier coatings, we have really done a lot of testing. Okay. And it's not like that we are going out and say, hey, dear customer, just come with us and we are doing a trial. No, we are coming back and say we have solutions. So it's not just a shot in the blue. It is really, we have solutions already, but we want to expand these solutions. I see, okay. We want to scale these solutions, what we already have. So that is for us extremely important. Because you have to find out, you have a solution, but you don't know whether it works, but you can scale it. And that is exactly
what we also intend to do. You never know at the very beginning, even if you have a solution, can you scale it to a wider area. Okay. But what must happen that we can say that was a successful interpack for Heidelberg, let's say? What do you think? What must happen in the next days? Honestly, I'm just coming. I made an interesting experience before I came here. All of a sudden, a customer showed up. We tried to approach already since 2 years, and now he was coming up to us because he heard that we are there. Okay. He heard what we are doing, and now he wants to discuss with us. Not saying which segment was about liquid packaging, but that is the first sign that we are talking about a successful fair, meaning also, as I said at the beginning, we want to get in discussion, we want to get a feeling what solutions, how can we apply our solutions to the problems of our customers. Yeah, and of course it's kind of unique because you have this global perspective here in Absolutely. Düsseldorf. So from people all around the world, maybe that's important for you too. We have customers, a lot of customers still, despite we have a great marketing, everything, but we have a lot of customers who are sometimes surprised and do not know what product range Heidelberg can offer. And therefore also this kind of fair helps us to show our customers or the world what Heidelberg can do for them with all our experts which we have on the booth. Okay, so you're kind of an ambassador, right? Absolutely, that's true. Okay. How could the future of packaging industry look like? I mean, that's the kind of question, but let's say if the system integrator approach becomes established. So what could be, let's say, the picture of the packaging industry in 10, 50 years? I would say that you have, I would say, on the one side, a centralization, a stronger centralization for mass production. Okay. But on the other side, that you still have niches for luxury packaging, pharmaceutical packaging. But what I see, the biggest changes, I assume, yes, will be in the food and beverage area. That's what I think, because you see substrates which will change. And coming back, I think it will happen. It will now really start to happen. Maybe you prove me in 10 years I'm wrong, but there should be a statement. I think there we will see the biggest changes because substrates will change. I'm not saying replaced, but replaced to a certain, completely replaced, but replaced to a certain extent. Interesting. I was never thinking about that. Absolutely. This is what we think will happen under the, say, buzzword paperization, under the buzzword of fiber-based packaging. That's what we believe will happen. And I think it will really also start because of regulations, but I think also because at the moment the conditions under we operate are changing. When you see dramatically. Yeah, that's, you know exactly what I'm applying to at the moment. And I think conditions change. And changing conditions, higher cost will drive also a change in the industry. We will see. We will see. I mean, I'm not sitting here and say that will happen, but that's my opinion what will happen. I hope, of course, I will be right. Yeah. But I'm open to discuss. But I think it will definitely. And I think Heidelberg will be a part of the future, huge part. So. Definitely, that's a given. So thank you very much, Felix. Thank you, Matthias, for joining us. It was great to have you here. Yes. And I wish you a successful Interpack 2006. Thank you. Likewise, and it was really nice to be here. Thank you for being here. Thank you for having me. Thank you very much for joining us. And that brings us to the end of today's program. A big thank you. Big thank to our guests for the insights. And of course to you for watching and being part of this little program called Interpack TV. If you'd like to learn more, continue discussion, you can find editorial information on our website and of course LinkedIn Packaging Journal. From all of us here in the studio, have a great evening. See you tomorrow. We'll start again at 10 o'clock, I guess. Thank you very much and bye-bye.
Je später der Messetag, desto illustrer die Gäste. Interpack 2026 hier aus unserem gläsernen Studio, Eingang Nord der Messe Düsseldorf. Ich habe es vorhin angekündigt, es ist fast ein Verpackungsmaschinen-Nachmittag. Der Johannes Schmid-Wiedersheim vom VDMA ist nachher auch noch da. Aber jetzt freue ich mich erstmal herzlich bei uns begrüßen zu dürfen Marcel Kiesling aus der Geschäftsführung von Gerhard Schubert. Herr Kiesling, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ja. Hallo, Herr Laux. Schön, dass Sie Zeit finden. Die Tage sind ja bei Ihnen eng getaktet. In der Halle 14 ist einiges los, gerade natürlich auch am Stand von Schubert. Sie sind mit tollen, neuen, innovativen Lösungen auf der Messe, sprechen wir gleich drüber. Ich würde erst gerne mal erwähnen wollen, das Jahr 2026 ist nicht nur ein besonderes Jahr, weil Interpack, es ist auch ein besonderes Jahr, weil 60 Jahre Gerhard Schubert Verpackungsmaschinen. Genau, also erstmal vielen Dank. Also ich freue mich, dass ich bin hier rübergerannt, jetzt gerade aus der Halle 14. Ich bin auch ganz außer Atem und danke für die Flexibilität. Kein Problem. Weil heute ist wirklich viel los. Ne? Ja. Und das ist ja eine tolle Sache. Tolle News, dass wir tolle News. Viele Besucher haben, viele gute Gespräche seit heute Morgen um 10. Ja, das ist in der Tat ein ganz spezielles Jahr für uns, weil wir das 60-jährige Jubiläum für die Gerhard Schubert GmbH feiern und haben heute Abend auch eine kleine Cruise vor mit unseren wichtigsten Kunden und da freuen wir uns natürlich drauf. Stark, stark. Und wenn ich richtig gelesen habe, auch noch eine kleine Festivität in Kreilsheim im Sommer geplant? Das kommt auch noch dazu. Das ist das Sommerfest für unsere Mitarbeiter mit ihren Familien. Ja. Wir erwarten da so knapp 4.000 Leute auf unserem Gelände in Kreilsheim. Großes Open Air mit Konzert und verschiedenen Dingen, über die ich heute noch gar nicht sprechen darf, weil das natürlich eine große Überraschung sein soll. Ich nehme an, die Einladung für uns ist noch in der Post? Die ist mit Sicherheit in der Post, ja, absolut, ja. Wir freuen uns, wenn ihr da seid, klar. Lassen Sie uns ein bisschen sprechen über die neuen Lösungen. Interpack natürlich immer für jeden Verpackungsmaschinenbauer großes Thema. Aber Sie haben sich ganz besondere Sachen einfallen lassen, Herr Kiesling. Fangen wir ganz oben an wie so ein Trichter. Mit welchen News sind Sie nach Düsseldorf gekommen? Also die Interpack dieses Jahr ist der Startpunkt für unsere neue Produktstrategie, die für uns für die Zukunft sehr wichtig sein wird. Produktstrategie mit 3 Produktbereichen, so ist unser Stand auch aufgebaut. Also wir haben einmal den TLM-Bereich, Top-Loading Machines, der Bereich, für den Schubert bekannt ist, wo wir mit Maschinen, Sondermaschinen, speziellen Maschinen, integrierten Linien so ziemlich jedes Verpackungsproblem lösen können. Das weiß man, so werden wir wahrgenommen. Dann gibt es den Bereich der Lightline, das ist ein sehr stark wachsender Bereich, wo wir mit dem gleichen Maschinenbau, mit den gleichen Standardaggregaten Standardmaschinen bauen für eher einfachere Aufgabenstellungen. Und das kann eine Pick-and-Place-Lösung sein, das kann ein Flowpacker sein, kann Kartonierer sein, Casepacker für unterschiedliche Varianten oder sogar ein Palettierer. Und die Maschinen sind sehr kompakt. Die sind, wie gesagt, Standardmaschinen. Also wenn das Produkt, das Verpackungsmuster und die Geschwindigkeit, wenn die 3 Kriterien zusammenpassen, sodass das in eine Lightline-Maschine reinfällt, eine aus 25 unterschiedlichen Maschinen, dann können wir die Maschinen erstens sehr schnell bauen, kurze Lead-Times und zweitens dann auch zu einem Preispunkt, der deutlich niedriger ist. Und der dritte Bereich, das ist TOC. TOC steht für All Together, das ist diese Mensch-Maschine-Kollaboration, während TLM integrierte Linien sind und Lightline Standardmaschinen, dann ist TOC, das sind Fertigungszellen, so würde ich das beschreiben. Die sind mobil, die kann ich hinstellen, wo ich möchte. Und da wird immer eine Funktion abgedeckt, also zum Beispiel ein Aufrichteaggregat, wie wir das hier auf der Messe haben, oder ein Bin-Picking-Aggregat, unser Cobot 519. Und die Familie wird auch wachsen und die wird eben durch ein sehr innovatives Transportsystem dann verbunden. Und damit habe ich ein Produktionssystem, was super flexibel ist. Ja. Also ich kann das hinstellen, wo ich möchte. Ja. Und wenn mein Produktionsplan übernächste Woche ein anderes Setup verlangt als das, was ich heute habe in dieser Woche, dann kann ich mir das entsprechend hinstellen. Verstehe. Das sind die drei Pfeiler, die 3 neuen Dinge, die wir hier jetzt auf der Interpack zeigen. Nun ist Schubert ja quasi ein Synonym für Modularität im Verpackungsmaschinenbau. Inwiefern ist dieser Bestandteil, ich nenne es jetzt mal Ihrer DNA, nach wie vor da?
Und inwiefern haben Sie das vielleicht sogar ein bisschen geswitcht jetzt? Also wie ist dieses DNA-Modularität in den jetzigen 3 Punkten verortet? Die ist natürlich weiter da. Die Standardaggregate, die wir zum Beispiel bei TLM-Maschinen einsetzen, also die Roboter, die Pick-and-Place-Roboter, ein Zweiachs-Roboter, die Transporttechnik, das sind Standardmodule oder Aggregate, die setzen wir zum Beispiel auch bei Lightline ein. Unter Umständen auch bei einem TOC, bei einer TOC-Zelle, wobei da haben wir tatsächlich sehr viel neu entwickelt mit dem Ziel Minimum Viable Product. Also da ging es wirklich darum, eine 100% Standardlösung zu machen und alles wegzulassen, ganz konsequent, was für den Kunden keinen Nutzen hat. Also da war der Ansatz, die Zielsetzung noch mal ein bisschen eine andere. Aber Modularität, Standardisierung bleibt natürlich für uns bestehen, weil das die Vorteile von Serienmaschinenbau mit Sondermaschinenbau irgendwo kombiniert. Das hat natürlich viele Vorteile, nicht nur für uns, sondern auch für den Kunden, weil die Aggregate eben gleich funktionieren. Für die Technik, die arbeiten mit den gleichen Aggregaten. Das heißt, die Leute werden nur einmal ausgebildet und wissen dann, wie sie damit umzugehen haben. Ja. Mal abgesehen von der Interpack, warum war gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, um diese neue Generation, dieses neue Produktportfolio zu präsentieren? Was sind so die Hintergründe bei Ihnen? Ich meine, die Interpack ist natürlich unsere Leitmesse weltweit. Klar, wir haben immer schon auf die Interpack hingearbeitet, wenn es um Neuentwicklung ging. Aber ich würde es jetzt mal von der Kundenseite her, von der Anwenderseite her beschreiben. Und das ist ja eigentlich das, was zählt. Ne? Ja, klar. Im Grunde genommen müssen wir reagieren auf die Anforderungen, die unsere Kunden, die Hersteller von Lebensmitteln zum Beispiel oder von pharmazeutischen Produkten an uns stellen. Und da spielen Dinge natürlich eine Rolle wie zunehmende Flexibilität in der Hinsicht, dass die Batch-Sizes eher kleiner werden anstatt größer. Dass Produkte lanciert werden und dann guckt man mal, wie die laufen, dann werden sie vom Markt genommen, dann kommt ein neues, dass sich Verpackungsformate ständig ändern, weil eben der Endkonsument ständig irgendwelche neuen Anforderungen stellt. Und die Lebensmittelproduzenten, die müssen darauf reagieren und die brauchen natürlich Technologie und Maschinen, die dafür bestens geeignet sind. Das heißt, ich brauche eine andere Flexibilität, was jetzt Verpackungsformate angeht. Ich will die Maschinen vielleicht anpassen können, weil ich die über 20 Jahre im Einsatz habe und weil es dann darum geht, die Investition über einen Zeitraum von 20 Jahren plus abzusichern. Und da der Konsumgütermarkt nicht 20 Jahre stabil bleibt, muss ich die Maschine anpassen. Müsste die Maschine und das sind anpassen. natürlich Dinge, die uns betreffen. Und wir wollen im Grunde genommen mit den 3 Produktlinien oder Produktfamilien, wollen wir für jede dieser Anwendungen die richtige Lösung haben. Ja, also im Grunde der Name Schubert ja verbunden als sehr bekannter Name und weiterhin einfach ein Lösungsanbieter sein, wie Sie es die ganzen Jahrzehnte auch waren. Absolut. Also wir hören auf unsere Kunden sehr genau. Wir haben Kundenbeziehungen, die normalerweise sehr langfristig sind. Das war immer unsere Devise und die Herausforderungen, mit denen unsere Kunden zu tun haben, sind unsere Herausforderungen. Und da müssen wir halt mit cleveren Lösungen dann entsprechend reagieren. Da hätte ich in Ihrem Fall überhaupt keinen Zweifel. Nun sind Sie, ich kenne Sie als sehr nahbaren Menschen, haben auch erzählt, sind den ganzen Tag natürlich im Gespräch in Halle 14 bei Ihnen am Stand. Was waren jetzt so vielleicht die ersten Feedbacks, das erste, was Sie so gehört haben von Kunden, die jetzt bei Ihnen an den Stand kommen, die neuen Lösungen sehen? Was können Sie da berichten? Unser Marketing-Team hat sich natürlich viele Gedanken gemacht, wie wir uns hier präsentieren. Und die Kernfrage war natürlich, verstehen die Besucher auf unserem Stand, verstehen die das auch so, wie wir das im Kopf hatten? Und da können wir heute sagen, wir sind jetzt am vorletzten Tag der Messe, die verstehen das. Der Stand ist sehr einladend, er ist sehr hell. Das war für uns immer wichtig. Wir wollen offen sein für alle Besucher. Und das können auch mal ein paar Marktbegleiter sein. Wir reden hier alle miteinander. Die Messe ist der große Treffpunkt und Kontaktpunkt. Und alle sind begeistert von der Offenheit des Standes, von der Helligkeit. Und die können das zuordnen, die können das verstehen, was ich jetzt hier gerade versucht habe, in Worte zu fassen. Also wir sind sehr, sehr zufrieden jetzt mit dem Messeverlauf. Und der Schubert-Stand natürlich, so viel darf ich noch sagen, auch immer sehr gutes Catering. Sehr gutes Catering. Sehr gutes Catering. Ah, gut, ich meine, da haben wir, Sie kennen das vielleicht schon vom letzten Mal, I love Maultasch. Ne? Also hervorragend. Wir sind aus Hohenlohe und Maultaschen sind natürlich ein ganz wichtiges Nationalgericht bei uns und die gibt es jetzt
sinnigerweise in 3 Varianten. Also Sie haben die TLM-Style, die Lightline-Style und die Tox-Style Maultaschen. Und die kommen auch sehr gut an. Ja. Wäre auch eine Idee für Sommerfest eigentlich. Könnten wir übernehmen. Idee. Können wir übernehmen. Können wir drüber reden. Bin ich ziemlich sicher, dass wir da was Ähnliches haben werden. Ja. Das glaube ich auch. Ich sage ganz herzlichen Dank, Marcel Kiesling. Ihre Zeit ist sehr begrenzt. Trotzdem haben Sie den Weg hier zu uns gefunden, in Eingang Sehr Nord. gerne, absolut. Prima. Herzlichen Dank. Ich sage ganz herzlichen Dank, wünsche Ihnen viel Spaß heute Abend auf dem Rhein. Kleines Dankeschön. Kundenevent noch, tolle Sache. Und Ihnen sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bei uns gibt es gleich fliegender Wechsel. Wir dürfen freundlichen Besuch aus Frankfurt vom VDMA begrüßen. Marcel Kiesling, nochmal herzlichen Dank und alles Gute, bis gleich.
Gerade gesagt, das wird uns so fehlen, diese Musik. Alle halbe Stunde. Ja, und morgen ist schon wieder vorbei, wie schnell es dann doch geht. Erst fängt man an bei der Interpack, sagt, oi, 7 volle Messetage, 7 Tage Programm und dann geht es doch ganz fix. Und das liegt natürlich auch an den vielen interessanten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die wir hier begrüßen dürfen in unserem gläsernen Studio am Eingang Nord auf der Interpack. Und jetzt kommt einer, der ist in neuer Funktion hier. Der kennt sich mit Messen aus wie kaum ein anderer. Aber er ist jetzt neuer VDMA-Geschäftsführer und zwar im Fachverband Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinenbau, der ja so wichtig ist für unsere Branche. Nicht nur in dem Fachverband, aber eben auch in dem. Er ist sehr neu in diesem Amt seit dem 1. April und jetzt ist er hier, Johannes Schmid-Wiedersheim. Herzlich willkommen. Freut mich, hallo. Und herzlichen Glückwunsch zum neuen Job dann auch. Sind Sie angekommen? Ja, also soweit man das nach 4 Wochen oder 5 Wochen sein kann. Ne? Ich habe natürlich noch einiges zu lernen, aber bin schon super aufgenommen worden, muss ich echt sagen. Wir haben viel zu besprechen. Also es sind, man muss es sagen, große Fußstapfen auch, ja, über Ihren Vorgänger. Sie werden nicht drum rumkommen und das hören Sie jetzt häufiger. Und Sie haben ja auch noch ein bisschen mit ihm zu tun. Richard Clemens, der Name, der war auch hier die Tage natürlich. Jetzt ein Verband mit über 300 Mitgliedsunternehmen, den Sie da betreuen. Auch den Fachverband Verfahrenstechnik. Da kommen dann nochmal irgendwie über 300 Unternehmen. Nochmal ungefähr so viele, ja. Nochmal obendrauf. Und das ja in Umbruchszeiten, muss man sagen. Die ganze Branche ist im Umbruch. Ich habe gerade gesagt, Sie kommen aus dem Messebereich. Sie waren zuletzt 14 Jahre bei der Messe Frankfurt, für die IFA zum Beispiel zuständig. Ja, auch eine Messe, die sehr viel, wo es viel Berührungspunkte gibt mit der Verpackungsbranche. Wie erleben Sie jetzt die Interpack 2026? Einmal allgemein, aber auch in Ihrer neuen Rolle. Also vielleicht noch eine dritte. In meiner Messerolle kann ich es ja erstmal erleben sozusagen. Also meine dritte Interpack. Wenn es 2020 nicht gegeben hätte, dann wäre es die 4. gewesen. Also ich kenne sie ein bisschen. Aber ich bin richtig glücklich und beruhigt, sowohl als Ex-Messemensch als auch als Geschäftsführer VDMA, dass die so toll läuft. Ne? Weil die Rahmenbedingungen sind ja nicht unbedingt ideal. Und es zeigt halt für mich mal wieder, wie sehr das, sage ich mal, in guten und in schlechten Zeiten oder sag mal, herausfordernden Zeiten wichtig ist, dass es diese Treffpunkte gibt. Also ich erlebe die Messe als unglaublich vielfältiger, als ich sie früher natürlich wahrgenommen habe, wo ich mit einem bestimmten Ausschnitt auf Lebensmittelverpackungen zum Beispiel und Processing, Fleischbereich sehr unterwegs gewesen bin hier. Und jetzt erlebe ich nochmal ganz andere Aspekte. Aber es ist so, ne? Also dieser Austausch, den braucht es dann noch. Wir hatten Corona, wir hatten viel Veranstaltungen auf Abstand und da gab es ja gerade die große Sorge im Bereich Messen und Ausstellungen, dass das nicht mehr so wird. Aber es ist anders gekommen, Gott sei Dank. Ja, wir haben damals, also kann man ja heute sagen, ne, wir hatten auch ein bisschen Sorge. Also wir als Messegesellschaften damals haben wir natürlich nicht ganz genau gewusst, wie es weitergeht. Und ich würde heute fast sagen, dass das was Positives gewesen ist, weil auch damals, auch vor der Corona-Pandemie gab es schon Stimmen, die gesagt haben, hör mal, das wird alles bald hier ersetzt durch digitale Meetings und so, auch wenn keiner noch damals so Zoom benutzt hat. Und es wurde viel gezweifelt und es war mal kurz der Lackmustest oder der Test an die Wirklichkeit, was passiert denn, wenn die plötzlich wegfallen. Und dann und das ist eben so ausgegangen, dass alle sagen, nee, da müssen wir unbedingt wieder hin. Und ich würde auch sagen, dass natürlich viele der Leute, die hier so unterwegs sind auf dem Gelände, treffen sich ja außerhalb einmal der Messe oder der 1, 2 Messen, die sie im Jahr besuchen, dann doch viel am Bildschirm. Also Arbeitsgruppen, wöchentliche Meetings, auch teilweise in den Firmen selbst, finden ja dann online statt. Und eigentlich ist das nochmal ein Grund mehr zu sagen, aber da möchte ich dann gerne hinkommen, weil da habe ich Chancen, teilweise Kollegen aus meiner eigenen Firma zum ersten Mal in dem ganzen Jahr zu treffen. Und eben, wie gesagt, Branche im Umbruch in, wie Sie sagen, herausfordernden Zeiten. Als wir hier am ersten Tag saßen, auch mit Thomas Dose, dem Chef der Interpack, hat man schon so eine gewisse Anspannung gespürt bei ihm, bei ja, natürlich auch allen Ausstellern, von wegen kommen genug Leute, kommen genug Menschen aus dem Ausland, da sind auch die Flüge teurer geworden oder sie sind gar nicht möglich, weil die Lage weltpolitisch ist, wie sie ist. Und in welcher Stimmung sind die Menschen hier? Was wir erlebt haben, ist, dass viele sagen, die Stimmung ist besser als erwartet. Würden Sie das auch so sagen, nach Ihren Erfahrungen jetzt in den Tagen? Also ich kann das natürlich auch nur anekdotisch bisher sagen. Es gibt jetzt keine, ich weiß nicht, ob man das überhaupt messen kann, wie ist eine Stimmung insgesamt, aber unsere Mitglieder, mit denen ich gesprochen habe, sind sehr, sehr zufrieden. Die haben das Gefühl, dass eine gute Stimmung herrscht. Sie wissen ja auch, dass natürlich Orders auf der Messe nicht im großen Umfang geschrieben werden, sondern dass das dann mehr, so ne? Folge, ja, also kommt auf die Messe an. Und also ich habe mit so vielen gesprochen und es gibt natürlich dann auch, also
auch so ein Grund, warum es Messen braucht, diese Zufallsbegegnungen, die dann halt doch mal überraschend um die Ecke kommen und wo dann plötzlich vielleicht doch so ein plötzliches Geschäft mal entstehen kann. Aber nein, die großen Zahlen, was die Firmen ja sehr stark auswerten, so ist es nicht, wird man aber erst in den Büchern erst später sehen. Auch in unseren Zahlen natürlich, weil dann ist jetzt erstmal Vorgeplänkel, dann vielleicht Auftragseingang, dann muss noch produziert und geliefert werden und die Umsätze kommen vielleicht dann erst im nächsten Jahr zum Tragen. Und zweiter Punkt noch, wir haben ja auch selber einen großen Stand, viel mit Wissenschaftsprojekten, die wir da zeigen, Fraunhofer. Und da ist eigentlich immer was los. So, das war jetzt sehr die Messebrille, muss man auch sagen. Ne? Da war der Messemacher mit sehr fundierten Aussagen. Danke dafür. Aber jetzt sind Sie eben Fachverbandsvorsitzender für 2 Fachverbände. Was hat Sie gereizt an dieser neuen Aufgabe? Also gereizt hat mich dran, dass wir als Messeleute natürlich schon an der Oberfläche schürfen. Also im Grunde sind wir Dienstleister, die halt den Firmen, die das Geschäft verbessern und die Treffpunkte organisieren. Und ich bin jetzt so in der Mitte des Lebens, sag ich mal, ohne jetzt hier zu altklug zu wirken, aber es hat mich echt gereizt, nochmal was zu machen, was doch mehr Tragweite hat und auch mehr Bedeutung hat. Und wenn man da anfängt, drüber nachzudenken in so einem Prozess, dann sich klar macht, wie viele Arbeitsplätze an unserer kleinen Teilbranche schon hängen oder gar nicht so kleinen Teilbranche, was das auch für Europa bedeutet, diese Führungsrolle, die wir da haben mit diesen Technologien, die wir liefern. Und also es sind viel größere Kreise, die das natürlich nochmal zieht. Und das war eigentlich das, was mir wirklich nochmal so den Kick gegeben hat in der ganzen Überlegung, mache ich das, kriege ich es und so. Man nimmt das immer so als gegeben, dass jeder weiß sofort, warum es den VDMA gibt, warum es auch diesen Fachverband gerade für Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinenbau gibt. Aber vielleicht können Sie ja noch einmal ein bisschen Werbung in eigener Sache, auch um abzuklopfen, inwieweit das bei Ihnen schon angekommen ist. Also warum braucht es so ein Fachverband? Was machen Sie da ganz konkret für die Unternehmen? Ja, also ich denke, dass wir, wenn Sie mich jetzt fragen würden, wie priorisieren Sie es, dann ist das Netzwerk bestimmt Nummer 1 oder Nummer 2. Also die Unternehmer, die bei uns oder auch die Mitarbeiter in den Unternehmen, die organisiert sind, die haben unheimlich viele Themen, die sie verbinden. Das sind ja auch kleine Unternehmen. Das fängt ja natürlich auch bei wenigen zig Mitarbeitern an, die gar nicht so die Ressourcen haben, wie der Herr Kiesling hier gerade eben zum Beispiel, der Schubert, da war, von der Firma Schubert, genau. Und die haben richtig, die gewinnen richtig was dran, miteinander technische Themen zu besprechen oder auch so unternehmerische Erfahrungen auszutauschen. Dann machen wir natürlich eine Stimme nach außen. Das ist auch sehr wichtig, ne, dass es jemand gibt, den man ansprechen kann, wenn man Bundesregierung oder EU-Behörde ist und sagt, wer kann uns da mal beraten oder uns ein Gegenüber sein. Und dann gibt es sehr viele praktische Nutzen. Wir arbeiten viel in der Normung. Wir organisieren unheimlich viele Treffen zu allen möglichen Themen, die einfach die Mitglieder an uns rantragen. Und wir kümmern uns vor allem natürlich auch um Export, Konjunkturzahlen, Delegationsreisen, Messestände, helfen den Firmen, die das gebrauchen können, so ein bisschen auf die Sprünge neue Märkte zu erschließen. So, das hat jetzt vor Ihnen ein gewisser Richard Clemens gemacht. 30 lange Jahre, über 30, ja, man muss sagen, ne, Verneigung. Grand Seigneur der Branche wirklich, man kommt nicht an ihm vorbei. Schon gar nicht auf der Interpack, also auch im Interpack-Aufsichtsrat, das werden Sie jetzt wahrscheinlich dann auch übernehmen? Ja, richtig, oder ja, das haben Sie geerbt. Wie startet man jetzt so eine Rolle, ohne sich zu sehr in den Vorgänger, diesen sehr prägenden Vorgänger hineinzudenken und ohne vielleicht auch zu früh alles anders machen zu wollen? Ich stelle mir das nicht so leicht vor. Ja, gute Frage, natürlich. Mache ich mir auch meine Gedanken drüber. Nein, also ich habe mit Richard Clemens und mit seinem Team ja schon lange zusammengearbeitet. Das heißt, wir kannten uns auch ganz gut und haben auch viel Konzeption zusammen gemacht, die, sag ich mal, über das Normale, das macht der Thomas Dose bestimmt auch, über das Normale, welche Halle ist jetzt hier, wie groß oder so, hinausgeht, haben schon tief gearbeitet. Und ich profitiere momentan unheimlich von diesem relativ langen Übergang. Also ich habe, das sind jetzt mehrere Monate. Er geht Ende September, ne? Er geht Ende September, genau, so ist es geplant. Und dann da ziehe ich viel mehr, als ich dachte, raus, ehrlich gesagt. Ne? Weil es gibt so viele Themen, die auch Kontakte natürlich hier, die er mir übergeben kann und wo wir so richtig Zeit haben, das uns einander zu übergeben. Und er hat natürlich auch, ist ja auch ein Mensch der Beziehungen, ne?
Ich auch, aber ich muss sie mir erst noch aufbauen zu vielen der Mitglieder, dass sie Vertrauen haben und so. Und auch da ist die Zeit eigentlich jetzt kein Hindernis, sondern super. Ne? Klar, die Frage ist, das hätte Richard genauso wie ich bestimmt jetzt gehabt, wie passen wir uns weiter an die aktuellen Erfordernisse an. Es gibt ja auch in den Unternehmen, lerne ich ja auch viele kennen, die jetzt in der neuen Generation kommen, die teilweise deutlich jünger sind als ich. Und die haben auch wieder ihre eigenen Bedürfnisse und Sichtweisen. Also, dass der Verband sich verändern muss, ist trotzdem kein Widerspruch dazu. Ja, das würde er wahrscheinlich auch sofort unterstreichen. Er hat so ein paar Dinge rausgehauen hier, als er, ich glaube Sonntag war er bei uns. Ein paar Zitate mal. Wir brauchen nicht immer 140% Lösung, manchmal reichen auch 100%. Dafür sind wir sehr schnell am Markt. Also das ist schon so eine Abkehr vom deutschen Overengineering. Ist das eine Linie, die Sie dann auch übernehmen können? Ja, also das ist einfach wahr. Overengineering ist, also kriegen wir auch wieder zurückgespielt für viele ein Thema, oder die merken das einfach dann am Markt, dass sie ihre Maschinen so nicht mehr losbekommen, und manche haben da ja dann Antworten gefunden. Also der eine oder andere steht sicherlich unser Mitglieder steht vor der Frage, baue ich eine Fertigung oder eine Assembly irgendwo im Ausland auf? Alles ganz individuelle Entscheidungen, aber muss man gucken, dass wir führend bleiben. Ne? Ja. Und ja, und auch führend umgehen mit der Konkurrenz aus Fernost vor allen Dingen, China, genau, Indien. Und da ist auch, Hochmut irgendwie ein falscher Berater jetzt gerade. Ne? Also es gibt schon viele Märkte, wo man gucken kann, die machen die Sachen auch nicht schlecht. Ich würde sagen, technisch holen einige zum europäischen Top-Maschinenbau schnell auf. Das ist einerseits so. Und dann haben wir immer gesagt, klar, Service-Level ist aber ein ganz anderes oder irgendwie Spezialisierung. Aber auch da werden die Leute natürlich gut. Und man kann auch sagen, in manchen Gebieten sollten wir wiederum aufpassen, dass wir den Anschluss behalten oder rechtzeitig uns auch darauf einstellen. Stichwort KI zum Beispiel. Der klassische deutsche Ingenieur, der, sag ich mal, am Reißbrett früher oder am Cut irgendwie Sachen entworfen hat, der wird ja auch einige Aufgaben haben, die er vielleicht gar nicht mehr selber machen sollte, oder wo andere dann sehr schnell sind, die sagen, ja, das machen wir gar nicht mehr mit einem Fachingenieur, sondern da lassen wir die KI vielleicht mithelfen. So. Ja. Letztens eine schöne Werbung gesehen von einem Handwerksbetrieb, wo es hieß, wir hatten schon immer KI, Klaus und Ingo. Aber das reicht eben nicht mehr. Das reicht im Deutschen. Wenn Sie den Computer bedienen können, ja, die KI dann schon. Genau. Die Zahlen sind jetzt nicht gut. Also Sie hätten sich einen schöneren Zeitpunkt sicher gewünscht, um reinzugehen. Auftragseingang Januar minus 16% real, Inland minus 23%. Das ist schon mehr als ein Dämpfer. Wie sehr macht Ihnen das Sorgen? Ja, also bei uns im Nahrungsmittel- und Verpackungsbereich ist es nicht ganz so viel. Aber klar, das ist jetzt erstmal ein schlechter Start ins Jahr. Also sagen wir so, wenn man die gesamten Jahre betrachtet, dann haben wir im letzten Jahr Produktionsvolumen schönen Zuwachs gehabt oder einen guten Zuwachs, 5% etwa. Und das ist jetzt, wie Sie vollkommen richtig sagen, nicht so prickelnd, ja, die Zahlen. Jetzt gibt es aber natürlich auch, also wenn man über Jahre die Statistiken auch von außen wie ich betrachtet, dann weiß man, die Abrechnung wird erstmal am Ende des Jahres gemacht. Das heißt, ich hoffe schon, dass diese alarmierenden Werte, so wie Sie jetzt genannt haben, am Ende nicht übrig bleiben. Das kann diverse Gründe haben, da würde ich jetzt noch keine Panik bekommen. Aber über das Jahr sollte sich das natürlich schon verbessern. Und vielleicht gibt es ja sogar einen Interpack-Effekt, den hat es auch in der Vergangenheit gegeben. Das wird dem Thomas Dose gefallen, wenn ich das so sage. Aber es ist wirklich so, war bei anderen Menschen auch so. Schneiden wir noch mal raus für morgen. Ja. Nee, aber das sozusagen ein bisschen ein Geschäft erst angeht, wenn die Leitmesse dann so früh im Jahr losgeht. Okay, schön. Hoffen wir das. Sie haben zum Amtsantritt 3 Dinge genannt, die Ihnen wichtig sind. Innovationskraft, internationale Wettbewerbsfähigkeit und Dialog mit Politik und Wissenschaft. Gibt es da eine Priorisierung? Ja, also nein, eine Priorisierung ist wahrscheinlich schwierig. Ich denke, das Thema Internationalisierung hat sehr viele Facetten, eben lernen von den anderen, sich selbst zusammenschließen, und da würde ich vielleicht gerne erwähnen, wir haben ja gerade diesen Europama-Verband gegründet. Vor 2 oder 3 Tagen gab es eine Startpressekonferenz. Das ist eigentlich so eine Dachorganisation für die europäischen Verpackungs- und Processing-Verbände. Es sind 6 Nationen dabei. Das klang erstmal nach Fleischwirtschaft mit Parmaschinken oder so. Aber okay, ja. Europama ohne R.
Entschuldigung. Packaging Machinery steckt da drin. Und das ist so einer von vielen Aspekten, wo wir, denke ich, durch Herausforderungen von außen und aber auch von innen, Bürokratie natürlich auch ein Thema, sagen, da wollen wir eigentlich gemeinsam Dinge voranbringen oder jedenfalls uns themenbezogen und politikbezogen zusammenschließen, um gemeinsam ein bisschen Druck auch auf die europäischen Behörden insbesondere zu machen. Okay, ja, da ist einiges noch nötig. Wenn Sie jetzt auf die nächste Interpack gucken, 2029, wir werden uns dann hier hoffentlich wieder treffen. Was muss bis dahin passiert sein, damit Sie sagen, ich habe gut angefangen? Bitte? Damit ich sagen? Damit Sie sagen können, ich habe gut angefangen. Ja. War ein guter Start für mich. Waren gute erste 3 Jahre. Ja, alles klar. Also ich denke, wie gesagt, die persönlichen Beziehungen zu den Mitgliedern sind mir wichtig. Da werden wir jetzt eine Mitgliederversammlung in unserem Verband haben, wo ich ganz viele noch mehr treffe, als ich hier schon Zeit hatte zu treffen. Und wenn wir erste Erfolge haben könnten, dann wäre das, denke ich, besonders wichtig und besonders drängend im Dauerthema Klagelied, Bürokratie. Hat Richard Clemens ja auch schon tolle Arbeit geleistet und viel vorangebracht. Und wir haben das Gefühl, dass das Gehör größer geworden ist in der letzten Zeit. Nur wir sehen noch nicht so richtig die Ergebnisse. Also wenn wir in 3 Jahren 1 oder 2 Stolpersteine oder Hindernisse aus dem Weg räumen konnten für unsere Mitglieder, die gerade so richtig bisschen ärgerlich macht, ne? Wo die denken, was ist denn, warum können wir nicht da endlich flexibler werden, dann wäre das bestimmt einer der wichtigsten Erfolge und eine der wichtigsten Aufgaben auch nochmal zur letzten Frage. Ich wünsche von Herzen, dass das alles klappt, dass Sie weiter gut ankommen in dieser neuen Funktion. Wer bin ich, aber nach diesem Gespräch mache ich mir da keine Sorgen. Große Fußstapfen, aber die werden Sie problemlos ausfüllen und man wird Sie, glaube ich, darf das sagen, weil er selber darüber spricht, nicht in der Raucherecke finden, oder? Weil Richard Clemens war sehr oft meinem Vorgänger überlassen. Okay, alles Gute für Sie und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke auch an Sie für Ihre Zeit. Alle Videos, alle Gespräche können Sie sich noch angucken, einzeln zusammengeschnitten in unserer kleinen Mediathek auf packagingjournal.de und auf interpack.de. Ja, und wir sind gleich wieder da. Macht es gut.
welcome back here at Interpack TV from Düsseldorf, the hotspot for the packaging process industry in these days, right? Thank you very much for joining us once again, and I am very delighted to welcome Mr. Craig Stobie from Domino. Hello, Craig. Hi, good afternoon. How are you? Hi. Craig, you're one of the 2D experts from Domino, right? And we want to talk about these 2D codes. But let me introduce you what is your experience concerning the 2D codes? You just told me, we can say that's not a very new technique, right? No, absolutely. And it's interesting to hear it being referenced today as sort of a new opportunity and a new technology. And of course, it's not. It's well established. Okay. We've seen it deployed very successfully across a number of industries. So the thing that's new is really the application and the sectors that we're seeing it in, and really seeing it start to scale. And with that comes the opportunity to unlock a much wider range of benefits. So yeah, Okay. really exciting times. Okay. So let's get the big picture. What is the change exactly, and why is it happening now? So yeah, it's interesting because if you think about machine-readable codes, barcodes, we've been using barcodes for over 50 years. So 1974, the first Wrigley's chewing gum was scanned with a barcode. And it's been fairly static since then. We have a linear barcode, fantastic. We have human readable, with often the variable information on there. And it's been like that for 50 years. Nothing's really changed. What's accelerating this move is actually a number of factors. We have the circular economy. So actually the move to sustainability. I brought an example here. Yeah. For example, labelless water in South Korea. Well, if we remove the labels, which is a fantastic sustainability initiative, how do we identify the product? Well, of course, the ability of having a QR code. Of course, yeah. So there's sustainability factors, which is helping us move from this sort of take, make, throw away to a remove, as in the case of South Korea, or reduce. And certainly it's enabling refilling, recycling, all of these other initiatives. We've also got the digital economy, consumer engagement, all of these great opportunities to much broaden with connected packaging. Suddenly your packaging is the mechanism for marketing, and actually all of the information can be online digitally. It frees up lots of packaging real estate. And of course we've got operational efficiency. We're seeing new legislation coming through, often driven by sustainability, things like the new wine legislation. And of course we've got one that's a really hot topic, which is GS1 code, so QR Piper GS1, which we're seeing a lot in retailers. So again, this move of retailers to adopt the code, unlocking these huge amount of benefits. And it's accelerating, because actually all of these things are interconnected. We're seeing retailers saying, well, we quite like the code. And if you're a food manufacturer, actually there might be a number of reasons why you deploy it. It might be sustainability and legislation and the pull from the retailer. So it's really starting to accelerate. Okay, so can really name the benefits, right? They're really hard facts. They're absolute multipliers, yeah. And if you look at some of the benefits, and what's really interesting for me is it's across the entire supply chain. So there isn't one group of stakeholders who benefits. Everybody benefits. The manufacturer, suddenly it helps with their supply chain. It helps with logistics efficiencies, with warehouse management. If you look at the retailer, suddenly now waste management, things like dynamic pricing. We've already seen examples of 2D codes, QR Pi by GS1, reducing food waste by more than 40%. That's enormous benefits that we can unlock. So that's for the retailer, and also, of course, for the planet. And then, of course, we've got consumers. So if you look at things like ingredient information, allergen information, recipe information, all of these fantastic things that would normally require you to go and search in different areas, suddenly now is available immediately. For people, especially who are vision impaired, suddenly this QR code opens up a whole world of information that might not be available otherwise, or more difficult to obtain. So, and then of course, post-consumer, it helps with recycling. So actually, all of those different stakeholder groups are all benefiting just from this one change. Okay, so we're talking about the whole value chain, right? Absolutely. Because I just wanted to know what every stakeholder gets as a benefit, but
when I understand you right, it's just every stakeholder has a benefit. Absolutely, and if you look at those benefits, it's all about the data elements you put in. Yeah. So one of the things that we say often to, when people are looking at these sorts of deployments, this isn't a packaging change, and it's not a production challenge. It's not something that's going to happen in engineering. This is a fundamental business change, and it'll impact all of the bits of the business. And what we say is, for companies, don't focus on the what. I want to print a 2D code or a QR code powered by GS1. And don't think about the how. What does it mean for my lines? Actually, it's about starting with the why. Why are you doing it? Who's it for? What benefits are you looking to unlock? And then work back, because the why will tell you what data elements need to be there, what bits of information, both on the pack and also then online. And then that will help you work back to the actual implementation piece. But how exactly can Domino help, or is Domino helping manufacturers prepare for this transition? Very, very good question, because of course one of the things that's interesting, again, back to that focusing on the why, it's about the outcome. So actually where Domino is really helping manufacturers and retailers is actually thinking about the broader outcome. And if you look at, for example, this example, or this is a retail code, this is the latest retail code that we're seeing with all of those key data elements in it. It's really about understanding the whole ecosystem. So it's not just about the printer, although we are a printer and vision and data management company. It's also about the materials, because we're seeing changes in materials. So our customers going from multi-layer plastic to mono-layer plastics. How does that impact this new initiative? And of course, it's about things like vision and point of sale success rate. So the retailer's not really interested in the QR code if it doesn't scan. So how do you ensure that it goes beep every time at the checkout and it's got all of the data elements you need in there? Okay. But what are, in your opinion, what are the biggest challenges companies currently face when implementing sustainable coding and labeling solutions? So what are the biggest challenges? I think one of the things is that, again, they look at it as a project. They look at it as a short-term engineering, perhaps, or a manufacturing challenge. And actually, one of the things that we often use as a very simple measure of how successful a project will be is the range of job titles that you see in the meeting. So if we go into a meeting where they're looking to roll this out, and there is an engineering manager, or possibly a production manager, we know this is going to be a challenging project. If we've also got logistics and packaging and legal and IT and warehouse management, who, by the way, don't talk to each other. They all have their own acronyms. They all talk their own language. We've had meetings where the first thing we do is get people from the company to introduce themselves to each other. And then we know we're going to change numbers, right? Exactly. And let's have some common terminology. And, things, when you move to this new ecosystem, the person who drives a forklift, is that a logistic person or a manufacturing person? Because now it matters, in terms of handover of data and handover of material. So for me, the key measure of success is about starting early and trialing it and failing fast. There's nothing wrong with getting it wrong, but fail fast and do it early to really unlock those benefits early. Okay. So that would be my first question. The next question, why is early planning so important, right? You're looking at the year 2027. Well, if I look at most production lines, and again, we did a simple Gantt chart. It can take 5 to 7 years for a change in packaging to flush through a big manufacturer. Okay. So a big brand might take 5 to 7 years. And of course, the thing is that QR codes powered by GS1 aren't immediately going to replace anything that's on the pack already. It will be in addition to. So where do you put a code that's maybe 22 millimeters square with a quiet zone around it? So again, there's some thought that needs to be done. And of course, if you look at that 5 to 7 year period to flush that through, you wanted to be ready for 2027. You should have started in 2021. So customers potentially already 5 years too late. The other thing that often happens is when they pilot this, they pilot it with the best lines, with the best people,
because that gives them the best chance of success. It also means it's the least chance of learning. So we often say, although it's counterintuitive, start with your worst line, because 80% of your lines will take 20% of the time. So you might be able to do 80% of your lines in 2 years. 80% of your lines will take 80% of the time. That's where you need to start. Start with the hard lessons, because that's where you will learn quickest, and you can adopt those onto the easier lines. Okay, okay. I think a buzzword of the Interpack 2026, I think, like always, is efficiency, right? Production efficiency. And but I want to know, how do Domino's integrated coding and labeling system contribute to that, contribute to greater production efficiency? Could you point that out, please? Yeah, absolutely. So some of the things that we're doing now is things like 100%. And when we say machine inspection, one of the things we ask ourselves is what does success look like? So if we're looking at, for example, this retail code, success isn't production yields within the factory walls. And it's also not ISO grades, which is the normal measure of barcode quality. It's important, but it's not success. Success is, will it scan at the checkout? So we've done a huge amount of work with material suppliers. We've done a huge amount of work with the people who make the checkout scanners. So in a real production environment? Exactly, to say, what's important to you? Is it better if the code is big or small, light or dark? So making sure that when people are manufacturing within their factory, that we know that 100% of those products will go out the factory door and they will scan 100% of the time at the retailer. And that's ultimately what it's about. So you've got to think about that outcome and work back. I understand, I see. But let's talk once again about the Interpack here. Which innovations or live demonstration can visitors expect to see at your booth? There's a couple of really good ones that are really outstanding. Again, we've taken a solutions approach. Okay. Because again, it's more than just about the printer. It's much more about the outcome. So two really good examples are the sleeving solution, which I've shown here, which is a live demonstration of exactly what's happening now for retailers. We're deploying this in hundreds of lines over the coming months, where people who supply to retailers are saying, we need this code on pack. We've got retailers who are saying, we want most of our short shelf perishables to be QR ready by the end of this year. So that's one area, and on that we've thought about the handling, which is really important. We've thought about the printing, we've thought about the inks and the material science, we've thought about the vision capability. So we know that we've got uncoded products going in, and we've got acceptable point of sale ready, data ready products coming out. So again, it's about that outcome. And the other one that's definitely worth coming to see is the closure coding system, where we are taking plain closures and we are hitting them with a white ink, and then we're coding them with QR codes, and then we're checking them. And we can do that up to 120,000 closures an hour. So faster than any production line that's currently out there. And it allows us to do mass serialization. So suddenly water isn't just every bottle of water is the same because it's a static G-tin, or even down to 10,000, because we're now adding variable data for batch and expiry. We're able to do batch of one, so we're able to demonstrate 120,000 unique codes on closures. So suddenly that bottle of water is unique. And again, the concept's not new. We did this. I was one of the architects for the Falsified Medicines Directive in Europe. We designed that code 2002. Today, 16 billion products a year are happening. Every single transactions are happening, protecting patients. It's been happening for the last 8 years, not in a big, overt way. It just quietly gets on with it, and that's what will happen with this code, and particularly these two examples where we're saying, no, this is ready to go. We're already using these in the field. Talking about the solution shown at your booth, what are the reactions from the visitors? Very, very, really, really positive, because they are, it's not about us, it's not about the printer, it's solving customer problems. So customers are coming to us saying, we need to move to this 2D code, we do bottles of water, and actually rather than saying, we have a printer that can print on a bottle of water, we're saying,
this is your product, and this is what it would look like afterwards. So it's allowing customers to make it more accessible. It's reducing the sort of the challenge of how do I get there? Because we're saying it's easy. Here's the path, and all you need to do is just follow this path, and it will get you there. Okay. Now let's take a look, one last look, 5 years ahead. Let's say 5 years ahead. What role do you think do smart coding technologies and centralized system network play in the factoring of the future, right? Talking about factoring future, and which role do you think, let's say, 2032? I think what will happen is we will find a much more interconnected ecosystem. You know, we're seeing the link already between the physical world, what happens in the factory, and what happens with the packaging, and this whole digital universe. So actually, packaging now is the conduit between those two, physical world and the digital world. The bridge. Yeah, absolutely. It's the way that you access it. So suddenly the packaging becomes intelligent. You know, the packaging is now smart. It's performing something other than just, you know, showing and protecting the product. I think going forward, we'll see much more collaboration between those different stakeholders within the production environment. Again, and data suppliers. So we're already working with people like Amazon with their transparency project based on GS1 syntax. So all of a sudden it's interoperable and it makes it interconnected. So we're allowed to really unlock those benefits for factories. Going forward, I think it's really going to power a much better outcome for things like waste reduction and efficiency. So I think we'll see a lot more late-stage customization, much smaller batch runs, much more supply chain agility, all powered by this one code. Okay, so more sustainable, more AI-driven, more data-driven, yeah, right? In this case, but also maybe easier for the manufacturers. Yeah, absolutely. Because the one thing that's interesting is serialization. We found with deployment, when the first few lines, actually efficiency can drop because they're learning and it suddenly becomes a new thing. What it does is it improves things like operating procedures. It improves line efficiency. It improves understanding of the relationship of material science. So actually, the materials that they're buying become more consistent. So actually, we find after this short dip, with only the first few pilots, actually the lines become more efficient because all of a sudden everything works a lot better. It's just more controlled. So I think, yeah, absolutely, we're going to see these real benefits for manufacturers. So there is a huge amount of opportunity. The key is starting early. So I think we could say, like a resume, the solutions are ready. Absolutely. We've been doing it for 25 years. The solutions are very ready. Correct, and that's a full circle moment from the beginning. Yeah, exactly. We return back to the past. It's nothing new. It's nothing particularly challenging. All you've got to do is approach it in the right way with the right partners and with the right broad outlook. Thank you very much for joining us, Greg. Thank you very much. It was brilliant. Thank you very much indeed. Thank you very much. And I guess everybody's welcome at your booth. Yeah, they are. We're in Hall 8, C54. So, yeah, please do come along. It'd be great to see people and we can show them the two solutions and lots of others that I haven't talked about. Of course. So, thank you very much, Greg, once again. Brilliant. Thank you. Thank you very much for joining us. We will be right back from Interpack TV. Interpack 2026, live from Düsseldorf. Thank you very much and goodbye.
Hello and welcome back to Interpack TV. It's day 6 of the world's leading trade fair for process and packaging. We are very excited to bring you another day full of innovations, insights and inspiring conversations from all across the globe and all across the global process and packaging industry, of course. Talking about innovations, I'm very delighted to welcome Lennart Lackmann from Pils. Lennart, nice to have you here. Thank you very much for having me. Thank you very much. I think the last time we met, I was wearing skin-tight shorts. I had cycled over. Exactly. We've been part of the Circle and Cycle Tour. Yes, it was great. And it's once again great to have you here. What are we talking about today? We are talking about today of standards. Yeah. Standard EN 415, it's all about safety and how you make your machine safe. Yeah. Basically, everything is written down there. We're the expert for it, and now we're talking about what details are there and what to really look into to make your machine safe and secure. Lennart, we're very excited. It's your turn. Have a good time. Thank you. Excellent. Thank you very much, Matthias. And that's really the topic what we're talking about today. It's EN 415, that's the standard. And first reaction, I can imagine, okay, you switch off, standards are boring. But stay there, because we will get into it from the high level to drill down what it really means for your machine. And that's what we're talking about today. If you don't like to look into standards, how to make your machine safe and secure, I have a very quick solution. Get in touch with our colleagues of Pils. They do everything for you. You don't need to do it. Otherwise, you need to stay with me. I'll explain you how you can approach the topic of standards to get your machine safe and secure. But starting with the topic standards. Why are standards interesting? Because they make our life easy. We have the example of a credit card. Because of standards, you can use a credit card all around the world, and it works. You can pay in Japan, you can pay in Germany, you can pay in the US, everywhere you like to, you can pay because there is written down the numbers, where the chip card is located, and how you can pay with it. Same applies to machinery safety. Basically, we have our standards and also our above that, our law. The machine directive and from 20th of January, the machine regulation. So volatile environment, a lot of changes. You need to adapt to the new law, which will take place, the machine regulation. When I'm talking about you need to do, I'm talking not only about OEMs who build the machines, who are responsible for the safety of those machines, if you want to sell them in the European Union, but also end users. If you make significant changes to your machine, you are required to make a CE certification and a risk assessment. All this is required by our machine directive, and from 20th of January, as mentioned, also from the machine regulation. The big change here from machine directive to machine regulation is all about the topic of security. You need to keep your security, your safety, safe from security hazards. But let's look into the standards background. It is really a pyramid of standards. Basically on the top, the highest level overarching standards are A-level standards, like the ISO 12100, basically showcasing what type of risk assessment or what risk assessment you need to do, how it works, and what risk reduction measures you need to take. Then we have the B-type standards, which are the more specific ones regarding, we're talking about interlock systems or further more specific standards. And then we're talking about today's topic, C-type standards. C-type standards are really specific in the application. Here we really go down and find your machine you are building. For example, form, fill, seal machines in the EN 415 standard. Let's take a step back and look into the overarching topic. I think when you heard the two words machine regulation in the beginning, you were talking regulation. What is this? Regulation, this is really the law on European level. So not the countries need to make
based from the European regulation, local law, but it is really directly binding. So if you have a binding law, this is a regulation. You know regulations from the one in the middle. The PPWR is your regulation you need to deal with all day, all around, but we will not talk today in this one. We talked about the machine regulation and EN 415, because besides sustainability, you still need to keep your machine safe and your operators safe, and that's the way how you do it. Regarding the C-type standards, where we dig into in a second the EN 415, there's one big benefit of C-type standards. If there is a C-type standard and you comply with it, there's an implication of conformity to the higher standard as well as the regulation above. So if you comply with the requirements of EN 415, you automatically comply with the ISO 12100 and also machine regulation. Of course, in EN 415, all the related relevant other standards are noted down. It's a very big document. I think you don't want to read it. It's 1,200 pages. I've digged through it. Our expert digged through it. They are the experts for every question you have around this standard and many more regarding safety. But let's look into EN 415 and where you can find your machine. Really, we are talking about primary packaging, secondary packaging, and end-of-line packaging. And this overview is really where to look into when you want to make your machine safe and get in touch with the EN 415 standard. Because you locate your machine, we have form-fill seal machines, vertical form-fill seal, horizontal form-fill seal machines, but also the blister packaging or aseptic brick packaging machines. Everything in primary packaging is in the chapters 2 and 3 of the standards. If we move on and go to the secondary packaging machines, you find them in the EN 415-5 and -7. Here we're talking about shrink wrappers, case packers, or also overwrapping. I think now you recognized almost every of your machine in this standard, but of course packaging is more than only primary and secondary. We have also the component which is almost before intralogistics, which is end-of-line packaging. Here we're talking all about palletizing, and this is in the chapters 4 and 6 of the EN 415 standard. And now I have some funny thing for you, because I now will show you a slide which you cannot show in a presentation, because it is a table, but it's full of value for you, because you will find here the overview of all chapters where you can start with your machine, how to make them secure. And what I mentioned earlier, if the C-type standard is harmonized, it will go make your machine compliant, if you're compliant to EN 415, to your higher level A-type standard and machine regulation. Here we have the overview. I think I will not go into it. You see what standards are harmonized, almost every one of them. But one comment to mention, they are harmonized for machine directive. Machine directive will change over into machine regulation in the beginning of January next year. So you need to act now, make your machine compliant to machine regulation, which is the new one coming up. It includes all around this security, what I mentioned in the beginning. You need to safeguard your safety from security hazards. So it's all about protection against corruption. Let's look into EN 415-3, because this one I took into detail for you today, because it's all about the form, fill and seal machines. We are in the primary packaging looking into form, fill, seal machines. It's a standard which is there since 2009, updated since 2021, and you have really looking into form, fills and seal machines. It is harmonized to machine directive and also updated regularly. Looking into the updates, I brought the changes for you today. This really is just an overview for you to look into the details. We have now removed the cardboard feed solutions
This is now in EN 415-7. Maybe you recognize this solution because a lot of case packers, secondary packaging machines have safe cardboard feed solutions. And that's also the name of our safe cardboard feed solution, because if you have something like this and most likely have a very own designed application in this regard, you need to make TÜV certification to make it safe and secure based on EN 415-7. But you can also take a shortcut, because the shortcut is in Hall 18B, booth C11. There we have exhibited our safe cardboard feed solution, which is TÜV certified. So you just need to take our solution with our controller and sensor, put it in your machine. The cardboard feed solution is safe. Let's look what we need to safeguard, because there are multiple hazards within the environment of packaging machines, especially the form, fill and seal machines. Here we have hazards. I don't need to explain it to you because you know your machine better than I do. We have mechanical hazards like moving parts. You could be drawn in or entangled, or we have cutting hazards. Furthermore, we have further thermal hazards. For example, like in this overview, heat sealing. The operators can burn themselves. Everything you see there needs to be safeguarded, and your operator needs to be protected from those hazards. So basically, you need to make guarding, interlocking to make the separating protection around your machine, but also you need to control everything around this with your logical controller, which might be a relay or a safety controller or a safety PLC. Then also e-stops are a topic, and that's what we look into in a second in our video, which I brought to you from a real-life application. They are using our magnetic safety switch, which is the PSEN S-Lock, as well as our safety controller PNOTS Multi 2. Machines and systems are produced for packaging applications here at A&F Automation und Fördertechnik GmbH, where they focus on installation and commissioning of automated end-of-line solutions. The approximately 25-meter-long so-called sort packer repacks trays filled by type with delicatessen salads into mixed type trays. The configurable small controller PNOTS Multi 2 is a central component of the hybrid safety solution. It monitors signals from the decentralized connected sensors to communicate in the next step the safety status to the subordinate controller. The safety interlock system PSEN S-Lock 2 is directly connected to the safe decentralized input modules of the PDP-67 field distributor via pre-assembled cables. Signals of the TÜV-certified solution for safe monitoring of cardboard feed can also be processed by PNOTS Multi 2. The reliable solution protects operators and faults are quickly resolved. Processes are now more productive. I think this is a real good application to showcase what we are capable of safeguarding your application, and I think there are multiple machines which are similar, because we have in the packaging industry a lot of doors to safeguard, a lot of conveyor belts to safeguard, and we've seen a lot of hazards in the applications and where we need to safeguard our operators. And therefore we have with PILS all the solutions all around safeguarding your machines, starting from the logic, the brain of the machine, the controller in the application, really collecting all sensors data, controlling run speed and what you want to control in safeguard within your applications, even it is an e-stop or door switches. Talking about door switches, doors are different. You have big ones, you have small ones. You need to interlock them, you don't need to interlock them. You need to save the process from your operators or vice versa. Everything needs to be looked into, and therefore we have a versatile portfolio of control devices as well as interlock switches and relays. Sometimes you cannot make your machine close. You need an open insertion or extrusion spot where, for example, pellets
needs to leave a palletizer area. You cannot operate with the door opening it manually and closing it. You need ESPE. You need a light curtain, a laser scanner, a radar, all depending on your needs. We have it in our portfolio, and you can really recognize it and experience it on our booth in Hall 18B, C11. You will experience the whole PILS experience. And now I come back to my offer from the beginning. If you don't want to look into the standard of EN 415, the standards all around safety and security, just go and talk to our experts. They will do it for you. Thank you. Thank you very much, Lennart, for this groundbreaking insights. Very interesting. Thank you very much. I would like to know, how do safety requirements differ between traditional packaging lines and increasingly automated or smart packaging lines? This is basically, we are now talking about all the hazards which come from automation. Automation is great, but we need to keep in mind a robot, a conveyor belt, a thermal closing, heating, and so on. Those are all hazards we need to protect our people, our operators from. So that's the big difference. Many companies, I think, see compliance mainly as a regulatory burden, right? So where do you see the business advantages of designing according to the EA 415 standards? I fully agree with you. In the beginning, it's a burden. For me, I honestly say, when I started looking into EN 415, I sat on my desk and opened 11 PDFs because of the 11 chapters, and I've seen every PDF is 100 pages long or even longer. I didn't want to dig into it. But the benefit is you make your machine compliant, and therefore you reduce and eliminate the risk that you are sued. The legal risk is even higher if something happens, and that's why you need to make your machine safe and compliant. And I think the key news, the good news is the solutions are ready. Exactly. You have built-in solutions, you have modular solutions, everything fitting for your scaling operations, everything you need. And PILS is going to help you, right? Absolutely. I made the offer, it's offer standing. Come and get to us. If you could give packaging companies one key recommendation regarding machine safety and compliance, let's say for the next 5 years, what would it be? For the next 5 years? It seems a long distance. But it is not. Because we have the machine regulation coming into place in 9 months, in the beginning of January. Oh, it's even less than 9 months. And afterwards, 9 months after this, in November, the Cyber Resilience Act comes into place. Both topics you need to comply with because they are European law. Machine regulation is European law. You need to protect your machine against corruption. Cyber Resilience Act is the even next step in comparison to this. You need to make all digital devices secure from cyber security risks. So Lennart Lackmann, thank you very much once again for this, for presenting the seamless solutions from PILS. Thank you very much for joining us. Thank you very much. It was a pleasure. And for you, thank you very much for watching us, for joining us today. We'll be back at 11 o'clock, and stay tuned. Thank you very much.